ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിലേക്ക്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഗമോണ്ട്ര അറിയാൻ അബീർ, ഹായ്. അറിയാൻ അബീർ, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ്, വെൽക്കം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സ്ട്രീം. മൈ സ്ട്രീം. ഫ്രണ്ട്ലി മുട്ടിയാലാ? അതിൽ 2007. നമ്മന്ന് കളിച്ചിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചതല്ലേ നീ രണ്ടാമത് കേറിയിട്ട്? അതല്ലേ നമ്മ പ്രാവശ്യം കളിച്ചില്ലേ? അത് രണ്ടാണ്ട ബാക്ക് അടിച്ച് കുറെ പേര് കയറാനുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. നിനക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കിക്കല്ല, കിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. റൂം ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്ത് കിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. അത് നമ്മ ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ചില്ലടാ. ഒരു പ്രാവശ്യം കളിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കളിക്കാൻ കയറിയാലുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എല്ലാരും ഉള്ളാരം കൊണ്ടാണ്. കുറെ പേര് കയറാൻ പറ്റാത്തവരെന്നെ ഉണ്ട്. ഇവര് എല്ലാരും അങ്ങനെ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ കയറാൻ പറ്റണവര് അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? എന്നും കളിക്കണുണ്ടല്ല. റിവെഞ്ച് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആവാല. അല്ലേ അല്ലേ കുട്ടിയല്ലെന്നാ? മുട്ട 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 കേറിക്കോ. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച്. ആരാണ് ആ ഹെൽത്തി കുട്ടൻ? ആണ് അൺബീറ്റബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന്. എക്കത്തിനെ മലത്തടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇന്ന് പോളൂ ഞാൻ. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് വന്നേക്കണത്. പരത്തി വിടുന്നു ഒക്കത്തിനെ. ഗോ ലൈക്ക് അടിക്കടാ.
Come on, let's go. Let's go. സ്പോർട്സ് ഗെയിമിംഗ് 1v1 ഉണ്ടോ? 1v1 ആണിത്. ഫസ്റ്റ് മാച്ച്, നമ്മുടെ ലൈവിലെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് 1v1. വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നീ, ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അടുത്തത് തരാം. അടുത്തത് നിനക്ക്. പിന്നെ കൊടുക്കട്ടെ ഒരു 5 എണ്ണം. അടുത്തത് നിനക്ക് തരാം. വെയിറ്റ് ആക്കുന്നു, ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And he's decided to go for it. And he was there to get a vital touch. Stojkovic really must be thinking what he has to do to score there. And here's Inzaghi, and here's Suarez. Well, that is one way to stop him. And the whistler's gone for a reckless challenge there. ആടാനൊന്നുമില്ല. And that's going to be a booking. ഒക്കത്തിനും തരാം ഞാൻ. ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് വന്നേക്കണം. And here's Eto. Yo. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Mateus conjures time and space where few can. Torch mini. Tries to pass it through. Chooses to go cross field. Well spotted. പിടിക്കടാ തങ്കപ്പൻ. A shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Mateus goes for the shot. Bet ഉണ്ടോ? ബെറ്റാ? എന്ത് ബെറ്റ്? പറയ്. നീ പറയ്. ബെറ്റ് പറയുന്നു. തരമണിയാണ്. എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണ ബെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ തീർന്ന്. Yo. Anyway, hi bro. It's their second corner of the game. Rijkaard getting this one clear. And now they can spring out of defense. കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലാട്ടാ. Filippo Inzaghi. Oh, that's a foul in a dangerous area. Anyway. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity. So what can they come up with here? Takes a shot. Goal, Barcelona. തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂർ. അറിയോ? ഫസ്റ്റ് കളി തന്നെ പരക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. A 1-0 lead established. Well, this should allow them to be a bit more expansive. Goes for a shot! Oh, no shortage of confidence there. Firmine can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Hello bro, welcome. Mateus, can he get on the end of this? That's been cut out, well played. Cruyff, Chouameni, Pele, that's a lovely neat pass.
great ball and he's in. He's had a shot. അടിച്ചു മോനെ. 1 vs 1 go. Let's go. പിന്നല്ല ഇത് കഴിയട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. അങ്ങനല്ലേ? അറിയാട്ടെ മോനെ. Their heads didn't drop, and now their chins are up. He's not played the ball. That's a foul. അവനാ റെഡ് കൊടുക്ക്. He is going into that little black book. വാലൈക്കും അസ്സലാം. ഞാൻ പ്രോയാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. ബത്തല 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 ബത്തല. കളി കഴിഞ്ഞു. ഓമായി വന്നപ്പോഴേക്കും ടൈം കഴിയണം. 15 മിനിറ്റ് കളിച്ചാലോ. മിലാൻ തോമസ് ഹൈ 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 ഹൈ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ആവട്ടെ, പവറാവട്ടെ. ഒറേഷ് ഒറേഷ്. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. Pretty, 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 pretty. Goes long and straight. Now it's Neymar, and this is Cruyff. Now there's and the shot. പച്ചന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് അല്ലടാ. വലുത് കമ്പനിയുടെ കളി കാണാ. നോ 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 ഓഫല്ലത്. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? എട്ടാ When the manager പോയില്ലടാ. he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. So കഷ്ടമാണത്. all square and not for the first time. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Last-ditch defending, but that'll do. Luis Suarez can എടാ be ചാൻസുകളല്ലേ. inside the box. Luis Suarez, good driving run. It's Luis Suarez! Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. And this is Eto'o. Out towards the flank. The ball is loose and the chase is on. Might be danger here. Herrera gets rid without sophistication. വേണ്ടായിരുന്നു. Harrison cuts it out. അതും വേണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ കണ്ട He അധികം നേരം. certainly wasn't in the mood to take any risks. Neymar. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. It's run loose here. Lopez. Not much subtlety about that challenge. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. The pressing's intense and it's paid off. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, that's a fine interception. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Neymar. The ball has bounced loose now. And that's that. So it does end all square. ടഫ് കളിയായിരുന്നു. Inspiration both on show in equal measure. ശബരി Just not enough ഹായ് on ബ്രോ. either side. anyway Cruyff claiming the man of the match എന്താണത്? award. And there is ഗേളാണോ? little room for ഗേള argument. അതേലോ എന്നൊക്കെ. You look back on the game then, Jim.
അനുവേ ഇത്രയെല്ലാം പഠിക്കണേ. ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക. അനു പെസ് കളിക്കും. ചേട്ടനോ ആ കളിക്കുന്ന കാച്ചു. ചേട്ടനെന്നല്ല കുഞ്ഞനവൻ കുഞ്ഞേഷ്. ഒരു 1v1 കളിച്ച് വാ 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 ഈ സ്പോർട്സ് നിന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. തീർക്കും നിന്നെന്ന്. കളി തോറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം. അന്ന് എൻ്റെ ഞാൻ മെസ്സേജ് ആക്കാം, നീ ഫ്രീ ആകുമ്പോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വേണോ അത് എടശപ്പരി. നീ ആള് ഗുൽഫാദി ഗുൽഫനാണല്ലേ. ഉള്ളില കൊക്കരക്കോ ബ്രോ പോയാ നീ ഈ സ്പോർട്സ് ഏതേ ചെക്കൻ ഓണായി. ഈ സ്പോർട്സ് ഗെയിമിങ് നമ്മ എല്ലാരോടും കൂടി ഓരോ കളി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ റൂമുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട. ഇതാരാണ്? ആരാണത്? എന്തായാലും പുതിയ ബടനാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിലെ പുതിയ ബടൻ. തോറ്റേ ഞാൻ സബ് അനുശ്രീ പോയിട്ടാ ശബരിന് ഇനി നോക്കണ്ട. ID കൊടുത്ത് കളിക്ക്. ID താ. ശബരിന് ഇനി നോക്കണ്ട. ശബരി പോയി. അനുശ്രീ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞി ചെക്കന്. ശബരി മാത്രം ഇല്ലട്ടാ, എല്ലാരും പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ. ഏയ് ഞാനല്ലത്. എന്താണ്ടാ നിനക്ക് തരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് മുട്ടാനായിട്ട്. നീ കേറിയില്ലേ അപ്പാ? കുഴപ്പമില്ല, ഈ കളി കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് തരിപ്പ് കിട്ടും. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. എന്റെ അമ്മാവാനുള്ള പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ. സെക്കൻഡ് ലെഗ് പിടിക്കോടാ. ട്രയല് പൊട്ടിയത്. നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയണത്? സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ കമ്പാക്ക് വരും. അതന്നെ അത്ര ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രിക്കല്ലേ, പിള്ളേരെ കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് കടന്നളയാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ നോക്കിക്കോ 5 ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കും. അയാണൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ. നൂബെ മുട്ടാനുണ്ടോ? പരത്തരാട്ടാണ്. നീ എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നീ എന്റെ കൈയും കാലം പിടിച്ചിട്ടല്ലേ ജയിക്കണത്? തോറ്റുതാടാന്ന് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്ട് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും. എന്ത് പേട്ടക്കളിയാണ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടാ. Milan with their first corner, the first in the game for either side actually. Zola. And now a sudden chance to counter. Ay തീർന്നു. അന്തോണി ഗ്രീസ്മാൻ. Well,
Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's Tony in a Griezmann. league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by പിടിച്ചോടാ some. പിടിച്ചോടാ He's പിടിച്ചോടാ belligerent, he's സോള brazen, സോള and he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in ടോണി opponents. ഗ്രീസ്മാൻ He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Roberto Carlos. Oh, he's going to be disappointed with that. Milan are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. Schmeichel punts it upfield. That has not gone well. Tele played out wide. Roberto Carlos delivers. And that's a corner. എന്തായാലും കംബാക്ക് വരും അത് അത്ര ഉള്ളൂ Milan എന്നാ have നമുക്കൊന്ന് their second corner now. കളിക്കണ്ടേ പിന്നെ കളിക്കണ്ടേ പിന്നെന്ത് Deftly away. Oh, super ball. And the ball's come loose here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Roberto Carlos kept his eye on it, and he's there. That's a ഒന്ന് little കേറി എടുക്കടാ പന്നി He's found a way past. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Eto'o. Now it's Roberto Carlos. Just no time കുറച്ചും to കൂടി drive കഴിഞ്ഞിട്ട് the അടിച്ചാൽ ball. മതി സമയമുണ്ടല്ലോ Roberto Carlos got a long way forward to join the attack. ടിക്കാറേ There's green grass ahead of him. He might be in here. Oh, the ball's run loose here. ആ അവിടെ കിടന്നോ ഫൗളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് പോടാ Plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. വയ്യാട്ടവന്മാർക്ക് It's a key interception. Griezmann. അയ്യോ അന്തോണി ഗ്രീസ്മാൻ Plays it out wide and in space. A lot of space here, a real opportunity. ശേ And the first half is done. അടിപൊളി So ആരെങ്കിലും neither team ആണോ were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of കളിച്ച trying. രണ്ട് കളി ഞാൻ വിന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല First half thoughts? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but എന്നാ it ആൻറ്റി was ഞാൻ certainly ഫോളോ very ആക്കണ്ട composed. അക്സെപ്റ്റ് The ആക്കി scoreline might still be അതിന് 0-0. ആൻറ്റി ഞാൻ ഫോളോ I'm ആക്കി expecting things to open up a bit more in this second ഇപ്പൊ half. ഇപ്പൊ ഫോളോ ആക്കി so no breakthrough from അടിപൊളിയുടെ either side. ആരെങ്കിലും ആണോ 1-0 എൻ്റെ after അമ്മായിണത് 5 minutes of action. നീ വെറുതെ തമാശ കളിക്കലേട്ടാ ഫുൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ലൈവിൽ ഇറക്കും ഞാൻ നിന്നെ കുലടാ ബേടാ ആണ്ടാ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പാവ അമ്മായിനെ ഒരുമിച്ചല്ല ഇന്നൊരു മാങ്ങയുമില്ല നീയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേ ഓടുന്നു ഞാൻ കരുതി കൂട്ടി വന്നേക്കണ് കളിക്ക് ഇന്നടിച്ച് പരത്തും ഞാനാണ് കിങ് The action is back underway. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. He's been bundled അത് over റെഡ് ആണ് by മോനെ foul. And that's going to be a booking. Well, they're struggling The to full cope with a tactical pacey move dribble ഉണ്ട്. because they've not been ഒരാൾക്ക് out as a മുട്ടാൻ team. പറ്റില്ല. I think the collective pressure needs to be better all round. He'll fancy himself from here. It's a very good position, this, and the right distance too. Pele! That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Aims beyond the defence. Now it's Eto'o. That's alert and sharp and very well played. എടാ ജിഞ്ചിനാക്കടാ Well, into the second പിടിച്ചോ, half, പിടിച്ചോ. and it's still goalless. ധോണിനെ പിടിച്ചോ Now it's ധോണിനെ Dembele. പിടിച്ചോ No,
It's come to nothing. And claimed it back swiftly. പിടിക്കണതിനാ എന്ത് മാങ്ങണ്ടിയവൻ. And now the കളി കാണാൻ കുറെ പേരുണ്ട് എന്റെ ടീമിൽ. Albert Ferrer. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Oh, that's fabulous. Can he finish? Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Oh, he's played it in low. And he's there to belt it away. Zola is always playing with one eye on the spectacular. ഉസ്മാരൻ Chouameni. And here's Eto. Just about up to 75 minutes. And this is Dembele. Well, there's no doubt that Yo. they'll win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end. Tries from distance. And he looked every bit the assured keeper there. Valverde Viper, really anyone? must be thinking Nyan. what he has to do to score there. ശബരി ഇന്ന് കളിച്ചില്ലേ? ശബരി ഇതെങ്ങനെ കളിക്കാൻ അപ്പഴിക്കും അനു എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ശബരി ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് തെന്നി മാറി, വിഷയത്തിൽ നിന്നും തെന്നി മാറിയവൻ. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. ഞാൻ കയറും. Milan നെക്സ്റ്റ് ആര് കയറിയാലും അവർക്ക് നല്ല കയറി കിട്ടും. അതാണ് പറയാനുള്ളത്. Dembele. ദൂരം പേരാണ്. Crisp and sharp, expertly cut out, really nicely done. Cleared without complication. And here's Griezmann. Dembele! അയ്യേ, അടിപൊളിയെന്ന് ഞാൻ പരത്തിയിടും. 100% ഉറപ്പിക്കും. അടിപൊളി That is തോറ്റിട്ട് lovely, കരയരുത്. finished with ഞാൻ കരയും. amazing expertise. ആര് കയറിയാലും Incredible മണ്ണിനെ shot. പ്ലക്ക്. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. A 1-0 lead established. എന്താണ്ടത് ഭയങ്കര. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. 2 added minutes has been indicated. It's really well manoeuvred. Casemiro. Time added on. And we're കളി done. കഴിഞ്ഞാ Quite a game, and one that was always on a knife edge ഇപ്പൊ until ഹാഫ് the ടൈമില്ലേ very കളിയില്? final whistle. No ഹാഫ് shortage ടൈം of ഇപ്പൊ attempts, കഴിഞ്ഞ്. efforts, at times effervescence, but സെക്കൻഡ് just ഹാഫിൽ one കംബാക്ക് goal അടിക്കാൻ to നിൽക്കുകയായിരുന്നു. overrule that. Just a quick So, announcement. Jim, how do you reflect on what we've First seen? കളി തോറ്റല്ല. Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid. ലൈക്ക് അടിക്കണം എല്ലാരും, അതെങ്കിലും അടി. ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഇനി ഞാൻ തരാം, ഇനി നാളെ തരാം. അനു ഫോളോ ആക്ക്. എടാ ഒന്നും കള്ള ശബരി, നീ എന്ത് പരിപാടി നിർത്തിയില്ലേ നീ? റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യ് ബ്രോ. അങ്ങനല്ല, ഞാൻ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, നീ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ട് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ്. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആണോ? അത് ഞാൻ ചെയ്യാട്ടെ. റൂമിൽ കയറാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കയറണോടൊക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കളയും. ബസ് കളിക്കാൻ ബ്ലാക്ക് ഡെനിം അന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ്. എടാ ഞാനത് സെക്കൻഡ് ഹാഫില് തിരിച്ചടിക്കാൻ നിൽക്കായിരുന്നില്ലേ? സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല.
എന്താ നീ ആ കുഞ്ഞിപ്പയ്യനാ? വൈപ്പർ ഞാനുണ്ടാ ശബരി. നീ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നല്ല ചേച്ചിക്ക്. അതിലും നല്ലത് 50 നിനക്ക് ആ ചെയ്ത് തരുന്ന. സിനൻ ശബരി അടുത്തത് നീ കേറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേറും. അക്സെപ്റ്റ് ആക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ആക്ക് അങ്ങനെയാണോ? റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാടാ. കളി എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് നിർത്തുമ്പോ എന്തായാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുള്ളൂ. നീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും റൂമിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കയറണം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ആക്ക്. എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മടിയല്ല, ലൈക്ക് അടിച്ചിന്ന് മുന്നേ. ഗുഡ്. അതിന് ബെറ്റെന്ന് പറയണോ? ഫോമല്ല കടങ്ങള്. ഇതെന്താണ്ടത്? പരത്തുന്നോന്നുണ്ട് തന്നെ. ഹാഡി വ്ലോഗ്. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ്. എനിവേ വൈ ഫോളോ ബാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അൺഫോളോ ആക്കട്ടെ? ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ഫോളോ ബ്രോ? കാട്ടാക്കടയിൽ എവിടെയാ? കാട്ടാക്കട ജംഗ്ഷൻ. റൊണാൾഡോ മെസ്സി? എനിക്കിഷ്ടം റൊണാൾഡോ. മെസ്സിന് ഇഷ്ടമാണ്, റൊണാൾഡോക്ക് കുറച്ച്. പ്രൈം ഫുൾ വെറൈറ്റി ആണല്ലോ. പ്രൈം ഇതിട്ട് എന്നെ തോപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ ഊക്കാനുള്ള പരിപാടി ഇരിക്കുള്ളൂ. അവൻ പക്ഷേ അവൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അച്ചടി പിച്ചടി വെച്ചടി എല്ലാം ചോദിക്കും. ശബരിയക്കായി ഇങ്ങനെ ചൂടാവില്ലേ? മോനെ, കളി കൈവിട്ട് പോയി. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We have already started here. അടി എനിക്ക് പിടി. He's away. Kimmich did well to emerge with അയ്യേ, the ball. പാട്ടക്കളി. Contest to keep an eye on. ആരണ്ട് ഓടണത് പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. And this is Lewandowski. Beckenbauer pulls off an exemplary piece of defending. Can he spark a counter here? Now it's Eto'o. And it's been played through. He's got away. Shapes to shoot. അടി. സാധാരണ റീബോൾ വരുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിക്കുമല്ലോ. Zubimendi gets across to intercept that. They've got to make this nice and quick. He's gone for goal. ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട്. ശബരിയേട്ടായി ഉയർ. This is the time they need that pace. And he's intervened well there. So it is still 0-0. Donnarumma punts it upfield. And the pass is intercepted. Bellingham. Powering forward here. Steaming on. Bellingham! അത് കളി. അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ച് ആ ഗോൾ. Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. First goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Kimmich. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Pele conjures time and space where few can.
And here's Eto. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Can he get it through? Goes for a shot! യ്യോ, അടിപൊളി That is remarkable! വീട്ടുപേരാണോ? Almost in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They were a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Milan grab the equaliser, and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Gabriel. Zakaria. There will be 1 minute added time. Now it's Son Heung-min. And the first 45 minutes are up. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack എൻ്റെ of trying. വട്ടപ്പേര്. Any strong opinions on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far, so it'll be fascinating to see how both teams തുള്ളി നാളെ ആർക്ക് more control in this വോട്ട് second കൊടുക്കും? half. എനിക്ക് വോട്ടില്ലടാ. Well, it's been intriguing stuff so എവിടെ far, place, and it's bro? 1-1 at the break. Both teams തൃശ്ശൂർ hoping കൊടുങ്ങല്ലൂർ. for a pick-me-up in the second half. റിയൽ പൊട്ടിന്നല്ല. റിയൽ പൊട്ടിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കംബാക്ക് ഉണ്ട്. കംബാക്ക് കിങ് ആണ് റയലി, എന്നെ പോലെ. എന്താടാ അയ്യെന്ന് പറഞ്ഞത്? And so we're off again. Chouameni. Howson is the distributor-in-chief, always looking for movers. Costa Curta. Here's Chouameni. Pele. Back into the middle. Hernandez. Gabriel. And it's Hernandez. It's Kimmich. Zubimendi. And that's very disappointing, it has to be The said. attendance for this match was Chouameni, Milan 80,113. finding their passes. Oh, now here's an interesting matchup. I think that's offside. മാങ്ങണ്ടി മൊറാറ്റത്ത് പോയിന്നേക്കണ്. വേണ്ടത് Hernandez and Gabriel. Passing is crisp and sharp. He's going for goal. Tremendous from Son തെറ്റ് Heung-min. കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേലുമൊക്കെ That is നല്ലത് a gem, an absolute നടന്നാ മതി. gem. ശരിയാണ്. And they're back in front. What's your opinion on that goal? Yeah, and anything that's hit low with real pace like that makes it so much harder for the keeper, and he was never going to get to that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? No question, this is the man you want to get on to the end of things. No, he refuses to take the bait. Turns back here, probably the best option. Half an hour gone in the second half. Little pass back. Out towards the flank. And it's Chouameni. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Some good work on the right flank here.
The final moments of a game that has been pretty compelling overall. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Looking for options for movement. That's a throw. ഞാൻ വാഴ 2 കാണാൻ പോയ രാത്രി ബോംബ് വീണു എവിടാ തിയേറ്ററിലാ പന്ത്രണ്ടില്ലേ ഞാൻ Substitutions taking place. Alvarez's cross. Keeper's dealt with that. Oh, that was vital. 2 added minutes has been indicated. Milan have a free kick. അണ്ണാ ഒരു കൂപ്പിട്ടാലോ കൊറേ ആയി കൂപ്പ് കളിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല മോനെ Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Well, they're looking at the referee, but സ്പൈഡി ഹായ് ബ്രോ ലൈക്ക് ഇടാൻ വന്നതാ താങ്ക് യു ബ്രോ involved in a great game here, unpredictable in so many ways. സോറി In പോരെ the end, they fell just short. Effort unrewarded. Just a quick വല്ല announcement. കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല When you look back on the game, then Jim, Please It can grab be the tickets difficult and at get times. ഇബ്രാഹിം to കുട്ടിയുടെ defend your ടീം ഉണ്ടാ നീ fans if you're not living up to the തോപ്പിച്ചടവൻ expectations. ടീം I think വെച്ച് with confidence looking a little ടീം വെച്ച് fragile at the തോപ്പിച്ചെന്ന moment, they were playing not to lose more than trying to win, and I think everything was just a letdown because of that. and that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator Jim Beglin, a very good evening to you പോടാ all. ഇബ്രാഹിം ഈസ് ഗോട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചൊന്ന് വിട്ടെടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഗെയിം ബാക്ക് അടിക്കാതെ ആരം കൊണ്ടാണ് തോറ്റ് ലൈക്ക് അടി 15 വാങ്ങിച്ചിങ് 8 ലൈക്ക് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ല നമ്മളെ എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ മാത്രമാണ് എന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എനിക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് തരുന്നില്ലായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാരും സന്തോഷിക്കട്ടെ സ്പൈഡി ലൈക്ക് അടിക്ക് ഐ ആം ഫേക്ക് ഗോഡ് റിയൽ ഗോഡ്സ് അഡ്ഡുള്ളി ബട്ട് അഡ്ഡുള്ളി അണ്ണൻ കം വൺ ഡേ അത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പിന്നെ പറയല്ലേ ഞാൻ ഇതിലാണ് നാളെ വോട്ടില്ല അണ്ണാ എനിക്ക് വോട്ടില്ലടാ എന്നെ ചതിച്ച് ജേരി 17 വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാവും ഡെയിലി ലൈവ് ഇടാനുള്ളൊരു മൂഡ് വരും ഫ്രണ്ട് കളിക്കാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഡാർക്ക് സോൾ ടീം കാണിക്ക് ടീം 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 അഡ്ഡുള്ളിനെ പരത്താണ്ടത് കണ്ടോട്ടോ ശബരി നീ തീർന്ന് അണ്ണൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരല്ലേ ഗുണ്ടല്ലേ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഗുണ്ടല്ലേ ഗുണ്ട ബോണ്ട
70 കോയിനുള്ളൂല്ലോ അണ്ണ. നാളെ ഹസാഡൊക്കെ വരെ. ഹസാഡൊക്കെ ആർക്ക് വേണം? എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രീ കിട്ടിയ ഹസാഡ് ഇട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഹസാഡ്. ഏതാ സീൻ ടീം? ആരെൻ്റെ ആണോ? എൻ്റെ ടീം എൻ്റെ ഓപ്പണന്റ് ഉണ്ടാവും. തുരുതുര കമന്റ് വരാണ്ട് ഏതെങ്കിലും കമന്റ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കണോട്ടാ. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, പ്രോ ആയിട്ടില്ല കമന്റ് വായിച്ചോണ്ട് ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട്. ടീമുണ്ടോ? ചെക്കൻ്റെ ടീമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം? ഇരുപത് വാച്ചിങ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇത് നമ്മുടെ വിജയം. എൻ്റെ 500 കോയിൻ ഉണ്ട്, സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ, ഒന്നും കറക്കണ്ട. ശബരി, ഞാൻ തോറ്റ്. പ്ലേയേഴ്സ് ഫുള്ള് ഫോം ഔട്ടാണെന്ന്. ഇനി അത് പറയാല. ഇനി എങ്ങാനും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എല്ലാ ഫോം ഔട്ടായിട്ടും ഞാൻ ജയിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു 500 കിട്ടിപ്പോയാൽ പോയി. നാളെ 500 10 പ്ലേയേഴ്സ് കിട്ടണ പാക്കാണ്. നാളെ 500 മറ്റേ മൈക്കിൾ വന്ന പോലെ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് എടുത്ത്. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. Jim, which player is best equipped for this game? There aren't many defenders, Peter, who assist more goals than Andy Robertson here. That's for sure. He's reliable, consistently excellent in what he delivers going forward, and it doesn't really compromise on his defensive duties. A manager's dream in many ways. A model man, and I would say a model footballer. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Well, he's certainly caught in there. It's a free kick. ഹസാഡ് ബിഗ് ടൈം +5 എപ്പിക് പ്ലേയേഴ്സ് പാക്ക് ആണ് നാളെ. വെറുതെ അടിക്കണങ്ങട് ഹസാഡ് എന്നൊക്കെ. വരാൻ പോണത് എൻ്റെ ഒരു ഐക്കോണിക് വെർഷൻ ആണ്. It's run loose here. That's clear cut. It's a free kick. പ്ലേയേഴ്സ് And he's going to have his name taken. പ്ലേയേഴ്സ് ഒല്ലക്കന്. ഒഫീഷ്യൽ അടിപൊളി ഐക്കോണിക്. എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ടൈം വരും മോനെ. പ്രൈം 17 വയസ്സിൻ്റെ ഒരു കാർഡ്. 17 വയസ്സിൻ്റെ മൊമെന്റം ഡ്രിബ്ലിങ്ങും ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറായിട്ടൊരു സാധനം. Neither side yet able to find the net. Pele pulls off an exemplary piece of defending. Alonso. Xabi Alonso has got himself ഫൗള്. ഈ ഫുട്ബോൾ കണക്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നാളെ വരാം. മൊത്തം ഇല്ല വീഡിയോയിലില്ല. നാളെ എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും മൊമെന്റം ഡ്രിബ്ലിംഗ്. കുറച്ചാളെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പബ്ജിയിലൊക്കെ വരുന്നില്ല ഓരോരുത്തരോ വോയിസ് ഒക്കെ. അതേപോലെ ചിലപ്പോ എൻ്റെ ഒക്കെ വരും കേട്ടാ. എൻ്റെ കാർഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീനായിരിക്കുള്ളൂ. നിന്ന് കത്തും. quietly revving up. And it's Azar. Oh, there's a probing ball. That's been slipped through. And that could well leave a mark. ഫീൽഡ് ഔട്ടായി ചെൽസി. ചെൽസി ഫുള്ള് മോശമായിരുന്നു. It's Batistuta. Doué. Well, that is one way to stop him. Little doubt, that is a foul. പാവം പിള്ളേരാ. And no surprise, that's a booking. The players
His body language here is a bit വലിയ grim. It is not looking great at all. റെഡാ We guessed that this scenario റെഡ് could കിട്ടിയാ take place because he's up against pace. Alonso. Alonso! ഓഹ് And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You കൈക്കടിക്കട can't ask പിള്ളേരെ for much more than that. അടിച്ച് കേറിപ്പോവാ And we have നോ our റെഡ് very പിന്നെ first അല്ല corner. റെഡൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഒരു അതിന്റെ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് റെഡ് Up he മേടിക്കാണ്ട് goes! Goal ടാക്കിൾ for ചെയ്യണ അതിന്റെ us! ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാ Great corner, and മൊത്തത്തിന്റെ he ഒരു did the rest. Yeah, it all came from some really smart ഡിഫെൻഡിങ്ങും movement, Peter. ഗോളടിയും Defense let themselves ഒക്കത്തിന്റെ down by ഞാനൊരു not picking him up. I think the boss will be വീഡിയോ ആയിട്ട് amused. ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരൂലേ A 1-0 lead established. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Cafu carries the ball down the right. Isco is the distributor-in-chief, always looking for movers. Still no way through. The defending here is There will be 3 resolute. minutes added time. Oh, he's felt that, hasn't he? Yeah, he's pulled him up for that challenge. മിലാന്റെ അത്ര പവർ ഉണ്ടാവൂല മിലാന്റെ അത്രയും പവർ ഉണ്ടാവൂല കിട്ടിയത് ക്ഷമിക്കാം എൻ്റെ ഒരു And it's Davids. വാലന്റിയർ വെർഷൻ ഉണ്ട് 2012 Doué is there to clear. And there is the half-time whistle. Well, it's certainly set 108 അടിപൊളി so far. Just the one അടി goal in it, and it's all still very much ഈനാവല്ലേ up for grabs. നേട്ട് പെലനായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോണത് Rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. ആട്ടുവാടാണ് Pep talk works. We ആട്ടുവാടാൻ may see എനിക്കറിയില്ല a very different side second half. We need to. So off we go once more. ഇത് പിന്നെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിക്കണ അതാണ് അവന് ഇവിടെ തിരുവാതിര കളിക്കണത് It's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself. Oh, he's been caught on it here. Big chance, shot, surely. അയ്യോ. Oh, the ball's run loose here. ഏ The worst cross in the world, but അപ്പുറത്തുനിന്ന് still room for പിടിച്ചുണ്ടോന്നാ improvement. നമ്മളെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടാ Xavi Alonso. Doué. That's a lovely, neat pass. That will Ishtai. annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Batistuta. And he's made sure that's not getting through. ഷോ കൊണ്ട കളി And now they can clear their lines. Milan still chasing a 1-goal deficit here. Little pass back. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, he's been bundled over. That is a എല്ലാരും foul. തട്ടിട്ട് ഒടിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ ആണ് ഡബിൾ Cafu ബൂസ്റ്റർ has been sent off. Just to confirm that, of course, that was his കാർഡ് second yellow ഇപ്പോഴും card. Well, it was deliberate, കിട്ടാൻ it കുറച്ച് was പണിയാണ് cynical, എനിക്കാണ് and എനിക്കറിയില്ല you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be ലൈസൻസ് done. കൊടുക്കും Milan with a ഞാനൊക്കെ free എന്റെ kick then. എപ്പ വേണേലും എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു This an opportunity to pull level. ഇട്ടേക്കണം Pele! Now, who's going to be first to this? Costa Curta is onto this. That's exactly what they need to keep ഇടയ്ക്ക് doing. ഇന്ന് കളി തോറ്റല്ല And eventually, you might just get എല്ലാ that little കളിയും break. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Eto. And he's there to make the challenge. താണ്ട പറന്നാ പോയത് Doué. Torres tries to play it through. And that is expertly dealt with. Well, that is not the best ball. And he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well seen. ആ Saw that കുറച്ച് coming. ജാടൊക്കെ He ആവാം really well and ആർക്ക് stopped it. ഞങ്ങൾക്ക് കറക്കി എടുക്കാം റെഡ് ഉണ്ട് എടുത്തല്ലേ ഇതല്ല സംഭവം ഇത് ഇന്ന് നെറ്റിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ്
അല്ലാണ്ട് നമ്മ ഇങ്ങനെ ചരിത്രം ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചരിത്രം വഴി മാറുന്ന പറയണ പോലെയാണ് ഇത്. പറ്റണ്ടേ, എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. ശരി ഇറക്ക്. അത് പണ്ടത്തെ ജാമ്പവാന്റെ കാലത്തെ കാടാണുള്ളത്. ഓ മൈ, എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല പുള്ളിയാണ് ന്യൂ വാച്ചറാണ്. നല്ലതാ, അതിന് മാത്രം ഞാൻ എന്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്? ഞാൻ അത്ര നല്ലതാ. ഞാൻ ദുൽഫൻ, അതാണ് ഞാൻ. ശബരിയുടെ ഒക്കെ പാസ് പോണ പോക്കണ്ട. It's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He's had a fair tumble under that. ഭാഗ്യം. And that would have been അണ്ണൻ a തോറ്റ് settled കൊടുക്കല്ലേ match. ഇത്. അങ്ങനെ വേറെ കാര്യം. നമ്മുടെ പിള്ളേര് സന്തോഷം, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം. ഞാൻ ഇവനെ തോപ്പിച്ച് നോക്കി, ഇവന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് Great പ്രശ്നം. defending, strong and determined. Milan must do something here and very quickly. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Tchouameni, and here's Cristiano Ronaldo. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Now it's Cristiano Ronaldo. That is good pressure, just hounded him off it. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? 2 added minutes has been indicated. Now it's Pele. അയ്യേ പെലേഷ്, എന്ത് So that's it. It is all over. Well, that was നല്ലവനാണ്, tense. എല്ലാവർക്കും Separated തോറ്റു by the കൊടുക്കും. game's only really meaningful moment. പറഞ്ഞാൽ Intriguing തോറ്റു for the കൊടുക്കണല്ല, neutrals, തോക്കണം. unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested And interest. now I'd just like to read out our fan How would you club summarise members who what are we've seen celebrating today their then, Jim? birthdays today. It's just a bad day at the office, Peter. They look below par in all areas. പെലെ And ഇന്ന് it has to മോശം be cause കളിയാണ്. for genuine worry. അതെന്താണ് അങ്ങനെ? And that's where we have to end it from me, Peter. മണോലാസ് Drury, ബ്രോയ് my പറയ് commentator, ബ്രോയ്, Jim Beglin. വെരി Very good ബാസ് evening to you all. ബാഡ്. ആരൊക്കെ അലമ്പ് കളിയായാലും അവരുടെ റാങ്ക് ഇതാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കണ്? ഇതല്ല, കള്ളനാണ്. ഇത് ഞാൻ തോറ്റെന്നാണ് നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി. പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കൂ, നീ കളിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ വൻ ചർച്ചയായിരുന്നു, നിനക്ക് തോറ്റു തരണമെന്ന് അനു പറഞ്ഞു. ശബരി കത്തിച്ച്. അയ്യോ, ഇതിൽ കയറല്ലേട്ടാ, ഇതിൽ കയറല്ലേ? സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ആരെടുക്കുന്നേ? സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഒന്നും എൻ്റെ ഇല്ലടാ, ഞാൻ കളിക്കാറില്ല അതൊന്നും. ആദ്യത്തെ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റില് നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടണത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് കിട്ടിയിരുന്നപ്പോ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ മറ്റേതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയപ്പോ ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. ശബരി നിർത്തടാ. അച്ഛരവിന്ദ്, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. പിന്നെ കൊടുക്കട്ടെ ഒരു 5 എണ്ണം. അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ നിസ്സാരനല്ലേ? അയ്യോ, കളി തുടങ്ങി. അവന് ഇത്തിരി അഹങ്കാരമുണ്ട്, കൊടുക്കണം ഇനി. കരയരുത് കേട്ടാ, ഈ സ്മൈലി മാറി ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള ഇതാവരുത്. കത്തിനെന്ന് സ്ലാട്ടനെ വെച്ചിട്ട് ബും 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 പറഞ്ഞിട്ടടിച്ച് പരത്തി വിടും. മെസ്സിനെ സെന്റർ ഫോർവേഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ട്രിക്ക് നീ കണ്ടിട്ടില്ല? കണ്ടോ? മെസ്സിനെ വെച്ചുള്ള ഒരു തുടിക്ക പ്ലക്കണം എന്നാണ് 2 പ്രാവശ്യം നീ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. മടിയനാണ്ട നീ, ഒരു തുടിക്കിട്ടുള്ളൂ. ഇല്ല അണ്ണൻ
കരയരുതിട്ടാ. welcome one and all to a കരഞ്ഞ picturesque ചരിത്രമില്ല. evening here. A clear night. ബ്രോ All the 500 ingredients സബ്സ്ക്രൈബർ were ആയാൽ ഗീവ് showcased തരുമോ? and the passionate crowd മണ്ണാലോസ് Right, Peter Drury 500 now സബ്സ്ക്രൈബർ seated in the ആക്കിത്താ, experts' hot എന്നിട്ട് seat. ഞാൻ പറയാം There's our man, ബാഴ്സ Jose. vs അത്ലറ്റിക്കോ Well, thanks for മാഡ്രിഡ് that, Peter. I'm രണ്ടുപേരും more തോക്കും. than ready to get going here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Short changes him with that pass. Now it's എന്താണ്ടാ Shevchenko. അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേറണത്? Shevchenko. Shevchenko! ചെക്കൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു തോന്നു. Ibrahimovic is firing after that one. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് കൊടിമരം പോലത്തെ ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. ഇയാള് തല വെക്കണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. And his contribution in 2014 was just terrific. It was, Peter. He was outstanding in every one of the group games of that tournament, but the one that sticks in my mind, the Nigeria game, a fantastically entertaining game, and he got 2 of Argentina's 3. Yeah, 2 very different goals. മെസ്സിക്ക് കൊടുത്ത ത്രൂ ആണ്. Shot on the rebound for the first one, and then the second just a Brother. glorious free kick. And that must have felt so good. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's picked his way through, and the pass is intercepted. Drilled in low. അതും അടിച്ചില്ലേ? Like gets it clear. സീത്തോനെ Neymar പിടിക്കണം. looking for the run. Oh, perfectly measured that. ഇങ്ങോട്ടോ They need to play this quicker in transitions like Aye. this. എന്ത് കളി ഇത്? അണ്ണാ തോൽപ്പിക്കണേ. എടാ ഇത് Milan ഇവനെ are starting to ഇവനെ register a കൊടുക്കും shot on ഞാനിന്ന്. target. As a Ah. matter of fact, a shot of any type. Passes short and sharp. Showing good feet. It's loose and there's a race for the ball. Messi, very much a man of this moment. Great ball if he can get there. And here's Messi. Chouameni receives it in a good position കുറച്ച് here. പ്രശ്നം Well, that's well ഗുരുതരമാണ്. seen too. He's found a way through. Nice interception, well timed. Neither side giving way. It has been tight. ഇയാള് കണ്ട Lacking in മരം പോലെ അവിടെ നിൽക്കണ്. മുഹമ്മദ് getting close now. റണ്ണൻ. Neymar. മുഹമ്മദ് ആറണ്ണനാണോ He's seen through all of that. ആറാട്ടെണ്ണനാണോ? And that's gone route one. That കണ്ട was ഈ cut short. മാങ്ങണ്ടിനെ കൊണ്ട് And here's Yamal. It's Makalele. And that is going to be the final action of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. ഷോട്ട് ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. Reflections on the first half. Well, it's been nothing but That's frustration, gonna really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So they head in no further forward. The score here still സത്യം 0-0. മാസിലേട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ വയ്യ പുള്ളിക്ക്. ഇയാൾക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 28 വയസ്സുള്ളൂ. 28 വയസ്സിൽ അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ എന്ത് കാർഡാണിത്? ഹോക്കി കളിച്ചതിന് ഏറ്റവും ടഫ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഓപ്പോണന്റ് ആരാർന്ന്? Really are going to എനിക്ക് need to ആരും clear ടഫ് അല്ല, the hole if they don't തോറ്റു കൊടുക്കണല്ലോ fall എല്ലാവരും. behind here, upping the intensity and the tempo. നമ്മുടെ പിള്ളേരെ സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളൂ. He's shifting through the gears here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. PS5 കളിക്കണ പോലെ The ball's കളിക്കാൻ gone വന്നു. astray. Albert Ferrer making good progress on the right Adi. hand side. മെസ്സിയുടെ ഉപ്പുറ്റീമ കൊണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സി കളിക്കാനായി.
They continue each to cancel the other out. Lobbed in behind. ആകാശവാണി Neymar തിരുവനന്തപുരം. receives it in a wide position. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയില് അയച്ചിട്ടത് കണ്ട And that's definitely മറ്റേ not his വീഡിയോ ആണോ? best. Well, that tackle was certainly sturdy. Tchouameni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Ibrahimovic. Real chance! അടിച്ചാട്ടി നോക്കി. Is decidedly lacking. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter attack. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയില് അയച്ചത് കണ്ട ക്ലിമന്റ് ബ്രോയെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചത് Makalele. ഞാൻ കണ്ടില്ല, നോക്കിയിട്ടില്ലടാ. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Has a shot! They've got to be quick to recover this. Oh, he's been caught napping. And across it goes. വീഡിയോ തന്നെ, Oh, good delivery. വീഡിയോയിൽ Almost തന്നെ. the perfect outcome. That's good play. ഈ Plenty of വിഷു targets നമ്പർ in the penalty ചലഞ്ച് area. വെക്കി Plenty of movement too. എന്നിട്ട് വേണം. Hits it first time. Van Balten clears. കൈനീട്ടം നോക്കട്ടെ. ഫിനോമിനൽ ഇന്നൊരുത്തനെ This is Neymar. It's Neymar! Neymar! അശ്വിൻ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി വേണ്ടത് SAMF ആക്ക് പെലെ CF ആക്കി ട്രൈ ആക്കി. അപ്പൻ്റെ ഈ സൂപ്പർ കളി Before we can even delve into പുറത്തെടുക്കാൻ the എനിക്ക് detail, പറ്റൂല. the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, for me, you can't fault the keeper there. The effort went in at the widest possible point off the upright. Nothing he could do. Barcelona have fired themselves in front. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. നോക്കട്ടെട്ടാ. മൈ ഗോഡ്. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, he knew what he was taking on എന്നെ there, Peter, and special delivery from ഒരുത്തൻ the ref. He's missed, but not by that far. Yeah, it's good movement, though. A bit unlucky he എന്താടാ couldn't actually steer ആരെ it goalwards. And that has put paid to that. He's got away. Lam. Barcelona clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Could go all the way here. He's got to goal. ആ, And it's hit the woodwork and out. Rijkaard. Rijkaard really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he... Judge, surely. It's there. ഇതിൽ 12 ലൈക്ക്. ലൈക്ക് അടിക്കണില്ല. Now, and they are cruising. അടിക്കുമായിരിക്കും, ലൈക്കൊക്കെ അടിക്കുമായിരിക്കും. Movement so എൻ്റെ വക precise. അഡ്ഡുള്ളിക്ക് The വിഷു finish കൈനീട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. ഇന്ന് ഒരുത്തൻ പറയാന്ന് ടഫ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ് നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Substitution in progress. Barcelona can make their change now with a break in play. Barcelona could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter There blow. will be I think 5 it's going to be minutes added very hard time. for them to find the character to respond from that. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And he's worked it through. That is good alertness. Shevchenko is on കളിക്കാൻ trial. പറ്റണില്ലടാ. In for the pieces. എൻ്റെ ആൾക്കാരൊന്നും അനങ്ങണില്ല. Utopia. അച്ചു ജോയൽ ജെയ്സൺ, അച്ചു എന്താ ചെയ്യണേ? വർക്ക് And they are pulling clear here.
ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. Some ഫുഡുള്ള heroic ഒരു goalkeeping, കൂപ്പിടോ but പ്ലീസ്. even കുറെ that ആയില്ലേ couldn't കൂപ്പിട്ടിട്ട് save them നിനക്ക് this ഇറങ്ങി time. പോകാനല്ലേ കളി But still തോക്കാറാകുമ്പോ had to be പകുതി finished off, so well done to 3-0. the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. And the referee brings it to a close. Milan എടാ cannot spin അണ്ണൻ this തോറ്റ് any other way. കൊടുക്കുന്നതായത്. They came ഓക്കെ up against opponents who were thrilling, തോക്കണല്ലടി. at times തോക്കണല്ലടാ. unplayable, who simply brushed them off. PG ഗെയിമർ ഒരു So, Jim, കളിയെങ്കിലും how you ജയിക്കും reflect on മച്ചാനെ. what we've seen? Milan desperately ശരിയാണല്ലേ. failing to impose themselves on the game. യസീൻ ഇത് Decidedly കഴിഞ്ഞ flat, ഐ ഡി നോക്കോ? disjointed in so many areas on the ഐ ഡി pitch. നോക്കണ. And you're never going to win എന്നെ like ഈ പരന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ? So, just കില്ലർ time for me ബീൻ to say thanks to Jim 1v1 for ഉണ്ടോ? his വാ wisdom കേറ്. അടുത്ത റൂം and ഞാൻ to wish ക്രിയേറ്റ് you ചെയ്യാം. all a very good evening. ഇടാൻ കഴിയോ ഇല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? എന്തിടാൻ കഴിയോന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്തോ കൂപ്പ. എടാ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. അത് നീ അന്ന് കണ്ടല്ലേ എന്റെ കളി? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ലത്. അണ്ണൻ 5 അടിക്കാൻ മറന്നോ? അത് നിന്നായിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് 5 അടിക്കും. നേരത്തെ പറയണ്ട. ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയിരിക്കുന്നു. സിന്നെ നീ എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്തേ? മോശമായി. അനു നല്ല പോലെ ഇടയിലിട്ടിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോറി അണ്ണ. ഊപ്പിട് പ്ലീസ്. ഊപ്പിടണോ? വേണോ? എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലത്. എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ അല്ലേ കൂപ്പൊന്നിട്ട് നോക്ക്. സുനാപ്പി സാധനം എനിക്ക് അറിയണ്ടേ? കളിക്കുന്ന കണ്ടായി സാധനം ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. അവര് പറഞ്ഞു തരണണ്ട അങ്ങനെ. 1600+ റേറ്റിംഗ് എത്തി ഞാൻ. ശരിയാവും. വണ്ടേ സുണ്ടേന്നാണല്ലോ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ആരും ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത എന്താണ്? പ്ലീസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. എൻ്റെ കയ്യിലാകെ ഫ്രീ കിട്ടിയ 2 ബ്ലിറ്റ്സ്. കില്ലർ വിൻ ബ്രോ. എന്നോട് കളിക്കുവോ ബ്രോ? എടീക്കോ എന്താണ് നിറഞ്ഞത്? കോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇവന്മാർക്ക് എന്തിനാണ്? ഇവന്മാർ ഇറങ്ങിപ്പോന്നിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഫോമേ സെറ്റാക്ക്. ആരാണ് സെറ്റാക്കണത്? കില്ലർ വിൻ ID ടാക്ലിയോ. സ്റ്റാർട്ടാക്കാനാ? അപ്പൊ ഇതില് 2 പേര് മാത്രം ഇതാവൂലേ? എല്ലാരും ആവണ്ടേ? സൈനപ്പ് ലീഡർ കൊടുക്ക്. ശരിയാ? ശരിയായ? ശരിയായ? ഈ ഫുട്ബോൾ ഈ ഫുഡ് വൈബ്സ് തൂന്നിയ പരത്തി വിട്ടരാമ. ഊപ്പ് എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല മോനെ. അത് ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ആൾക്കാരെ പോലും അറിയാൻ പാടില്ല. ഇനി കളി ഫുള്ള് കോമഡി ആവും.
എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലടത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. കളിയിലിറങ്ങി ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയാലണ്ട നല്ല കടിക്കും ഞാൻ. കത്തിന്റെ ലൈക്ക് അടിക്കലെല്ലാരും. കണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കളി തുടങ്ങൂല. 1/4 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഒരു കോപ്പ് മാച്ച് 1/2 മണിക്കൂർ ആയിക്കോളൂ. ഇനി കളി പോണമെന്ന് ആ ഫോർമേഷൻ മാറ്റി ഞാൻ മാറ്റണം. ഇതെന്ത് ഞാനിട്ടതൊന്നല്ലടാ. ഞാനിങ്ങനെ മാറ്റാൻ 5 ബാക്ക് വേണ്ട. റെഡിയൊക്കെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങോ ഇന്ന്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം നല്ല ലേഖണ്ട. കുറെ നേരം പിടിക്കും ഈ കളി കഴിയാനായിട്ട്. അവനെ 5 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 300 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. നമ്മ അടുത്ത ആഴ്ച ഇല്ലേ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മ ഫുള്ള് രാവിലെ ലൈവ് ഇടാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ ലീവാണ്. രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകിട്ട് 1 വീതം 3 നേരം. എല്ലാരും പ്രസ് ചെയ്ത കളിക്കടാ. എന്റെ ആൾക്കാരെ പോലും മനസ്സിലാവില്ല. എനിക്കാണ് He's the one with the magic feet, Peter. He's the kind of player who can change a game with a single touch, unlocking a defence or creating space to get a shot away. I'm assuming that he's been tasked with being the... And the shots! Good try. The outcome could so easily have been different. ഡിഫൻസ് കളിക്കാനാ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ? കേട്ടല്ലോ എല്ലാരും. അടുത്ത ആഴ്ച ഫുള്ള് ലൈവ് ഇടൂട്ടാ. എല്ലാരും വരണം. വർക്ക് നിർത്തി ഞാൻ. അറ്റാക്ക് വല്ലാതെ നോക്കണ്ട. ഡിഫൻസ് കൊടുക്കും പ്ലെയറിനെ മോഡിൽ വരണേ. Changes him with that pass. Great defending, strong and determined. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic was alert to the possibilities. In the end, it's fruitless. കിട്ടാടെ പാസ് അതോടെ ഓടി കണ്ടം വഴി drives forward on the overlap. മനസ്സിലായി. എന്തുണ്ടത് കൊറേ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു. അതെനിക്ക് ആൾക്കാരെ തന്നെ കാണുന്നില്ല. അതന്നെ. ഓടിക്കോ ഓനെ പേട്ടാ പാസ് വന്നിട്ട് ഇനി കളിക്കാൻ പാകണം. കുട്ടൂസിനോട് കുട്ടൂസു ഇങ്ങനെയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും യൂസർ നെയിമാണ് കൊടുക്കണേ.
Well, there may be some Wilson scope for മേലെ debate വന്നാൽ over the പെട്ടെന്ന് seriousness of മനസ്സിലാവും. the offence, but none over its അങ്ങനെ അല്ലേ, repercussions. ഞാനാണ് ഫ്രീ They'll കിക്ക് have to അടിക്കുന്നത്. see out the rest of the game with 10 men. So, power or guile? What's it going to be? ഓഫ്, Oh, lots on that one, ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ but he കിക്ക് couldn't അടിക്കും. find the target. ഡയറക്റ്റ് അടിച്ച് വഴിമാറിപ്പോയി. വാഴ കണ്ടോ? ഇല്ല, വാഴ സൺഡേ കാണും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Isco is always looking to break lines. He's gone for goal! That carried quite a threat. സൺഡേ Beckenbauer gets across to intercept that. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ആടാ David Villa ഏ, looking to play him in. And the through മെസ്സി ball. മെസ്സി മെസ്സി McAllister gets it clear. നോക്കിയേ, വാഴ 100 കോടിയായ ഭാഗ്യമല്ലേ അവന്മാരൊക്കെ തല വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ And that's ഇതൊക്കെയാണ്. definitely not his best. അവന്മാര് ഈ റീലൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറയണത്. And now a sudden chance to counter. Huh. And he's Raga there to make tackle. the challenge. That's been cut out. Well played. Now it's Raul. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in അതെങ്ങനെയുണ്ട് his പാസ്? tracks. ഇതെങ്ങാനും ഗോൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തങ്കം. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഗോൾ അടിച്ചല്ലേ, ഞാൻ തന്നെ പാസ് ഇട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഗോൾ അടിക്കണം. എന്ത് Well, സ്പീഡത്. players of his stature just live for അല്ല, moments like 10 that. പേര് ഞാൻ തന്നെ Another മതി really ശരിക്കും പറഞ്ഞു. important contribution as we near half time, and it can make such an impact on each mindset. സെറ്റ് സാധനം ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പോയി കണ്ടു. സെറ്റ് സാധനം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. വിളിച്ചെന്നാ എനിക്ക് ഞായറാഴ്ച പോയാനെ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറങ്ങിയേ, ഫുള്ളുറങ്ങി ഞായറാഴ്ച. ഭാഗ്യമല്ല, ഹാർഡ് വർക്ക് തന്നെയാണ് അന്ന്. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗ്യം വേണ്ടേ. Goal of the game. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. There will be No, 3 minutes that is added pretty much the time. end of that. Cannavaro with the challenge, and he has given away a free kick. ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഭാഗ്യവും കൂടി. പക്ഷെ എന്തോരം പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യണവരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലല്ലോ അത്. അവരെ പോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക്, അവരെല്ലാം കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണവരില്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഭാഗ്യം. ചേഞ്ചിങ് മൂമെന്റ്. That comes as a mighty relief. That pass has been well intercepted. And this is Isco, and he's found a way past. It's run loose. Who's going to get there? മാരൊക്കെ ടാക്കിളുകാരം കൊണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഗോൾ പോകാൻ. And the whistle goes for half time. പോഞ്ഞിക്കര എനിക്ക് എന്തിനാണ് കൂടുതലുള്ളത്? Nicely so far. Just the one goal in it. Shooting And ആ. it's all still very much up for grabs. ഞാൻ കത്തി നിൽക്കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിഫൻസീവ് ഒക്കെ. ഞാൻ കത്തി നിൽക്കണ്. ഒരു ഗോള് ഞാൻ എന്നെ അടിച്ചേക്കണ്. ടീമിന്റെ ആശ്രയം ഞാൻ തന്നെ ഷോട്ട് on ടാർഗറ്റ്. കളി വേറെയാണ്. പാസ് എല്ലാം ഞാനാണ്. ഡ്രിബിള് ഞാൻ 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 ഹംസ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ഹംസക്ക ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് 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 ഹായ്. എന്തോരം നേരമായി നോക്കിയ മാച്ച്. നമ്മള് 2 ഫ്രണ്ട്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2 പേരെ പരത്തണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു. ചേട്ടനല്ലാതെ പിന്നെ ആര്? Substitution on the field. Number 14.
ആ ഇത് ഓ ഓ ഓ Coming on to ആ replace ആ him. ആ Here's the start of the second Number half. 7, McManaman. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball. പൊക്കിട് quicker, പൊക്കിട് Peter. Entice your ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് പൊക്കിട് opponents out. ഹെഡ് See ചെയ്യട്ടെ. if you can open them up a bit more. അവൻ എന്താണ് കാണിക്കണത്? Across the അത് court, ശരി. as well to stand firm and defend it. അപ്പനപ്പനെ കളിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ What ആ about the ഞാൻ counter-attack? ബോൾ തരൂല കേട്ടാ. കരമെസ്സിയായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് He's പോകും. found the way through. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Joey! Off the Hey. post. That's a lovely, neat pass. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Engages and forces him off the ball. Oh, the movement is slick. ആടാ. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Messi. ആ ആ And he's in on goal. Can he അന്തപ്പൻ finish? And he looked every bit ചാൻസ് reassured ലൈവ് keeper ഉണ്ട് there. അപ്പോ Ibrahimovic is offering a right smile ഹം there. Corner ഹംസ number 2 then. ബാർസന്റെ കളി കണ്ടോ ബ്രോ? ഇല്ലടാ, കളിയൊന്നും കാണാനായിട്ട് എവിടെ സമയം. ലൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും 12 ആവുമ്പോ Defending of the desperate variety. Oh, well played. 12 ആവുമ്പോ ആള് കുറയും. Pretty loose ആ pass. ഇന്നലെ അതെ, And back to the ഇന്നലെ keeper. റയലിന്റെ കളി കാണാൻ പോയി എല്ലാരും. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായില്ലേ, പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്. McManaman. McManaman going face to face with his great rival. McManaman stands tall and stands strong. It's Ibrahimovic! He scored! പിന്നെ And this ഓക്കെ, is getting കളിയൊക്കെ കണ്ട് better പയ്യെ and വന്നാ better. മതി, സീനൊന്നുമില്ല. പോകുമ്പോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വന്നു. So എടാ smooth. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് A നമ്മ രാവിലെയൊക്കെ signature ലൈവ് finish. ഇടാൻ പോണ്ട. ഞാൻ It's the stuff you work on the training നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ground time and വിഷു time ആയിട്ട് again, and it came off. ഫുള്ള്. Number 9, Zlatan So that's Ibrahimovic. 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Isco. Just a quarter of an hour to play. Strong challenge. That could leave a mark. Gattuso. And it's Messi. എങ്ങനെയുണ്ട് പാസ്? ഉഫായിലേക്ക് ഒരു പാസ്. Carries far too far and out of play. Substitution on the ബാഷ്പി field. 11-ൽ Number 10, Messi. ഇല്ലേ? Now there is some Coming activity on the down on the field touchline. It seems is there's going to ഓൾറെഡി be a change. ലൈക്ക്ഡാണ്. And a break in play അതല്ലടാ, means they can എല്ലാരോടും കൂടി affect their change. Yeah, he's looking for instructions, But probably they- something along the lines of go വാ make a nuisance of നിക്കണവരടുത്താണ് ഞാൻ yourself. പറഞ്ഞു. 5 minutes left on the clock. Gattuso. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! And he has kicked it out Sereno. somehow. Ibrahimovic Yeah, actually yeah. didn't do an awful lot wrong, to be honest. പ്രശ്നമായി. ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് കണ്ടെന്നല്ല ഇന്നലത്തെ കളിയുടെ പെടാടികളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എംബാപ്പയ്ക്ക് കുറച്ച് ചാൻസ് കിട്ടി, Number 18, Pele. യൂസ് ചെയ്തില്ല. Number 3 coming up. Number 40 11, Mbappe. ശേഷം തീരുമാനം. Irwin can get it clear. And now they can spring out of defence. 4 added minutes has been indicated. 4 added minutes on the board. മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. Nicely weighted ball. Oh, he's found support out wide. He's having a shot! വിശ്വാസ ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ട് It's in! അവര് The ഡിസ്കണക്ട്. invitation was ഞാൻ clear, പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവൻ and ബാക്ക് it was അടിച്ച് പോവും. accepted with the utmost pain. കളിക്കാന്ന് His മുൻകൈ manager എടുത്ത് couldn't വന്നതായിരുന്നു be ഇവൻ. happier. That's the kind of interplay ഇവനുണ്ടല്ലോ, they've been working on in training, and it came off beautifully. Ibrahimovic. Coming on This the is field threatening to is become അടുത്ത a goal. really good game. 21, Neymar.
And that is the end of it. They hung on right till the finish. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. And a quick reminder But today Manaman that voted parking in man the of the area match around the ശബരി and അങ്ങനെയാണ്. deservedly അതാണ് ഞാൻ so. പറഞ്ഞ കളിക്കണ്ടത്. Please use parking provided by the What club are your or thoughts any on other today's paid game then, parking Tim? facilities This in was the all area. about tactics, Peter. A weakness in the central areas, both in defence and midfield, which is something we referred to before the game, and the manager was smart enough to make sure it was exploited. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടാ എങ്ങനെ ഇരിക്കണ്. വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. 1v1 കളിക്ക, അതാണ് നല്ല ബെസ്റ്റ് പരിപാടി. പാസ് ഇട്ടിട്ട് പോലും ബോൾ കിട്ടണില്ല. അപ്പോഴാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. കുറേ ഉണ്ട് വൈഫൈ, ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച്, റേഞ്ച് അല്ല കളിക്കാൻ മര്യാദയ്ക്ക് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നാട്ടിലുള്ള വൈഫൈ മൊത്തം വീട്ടിൽ വെച്ച്. അപ്പം എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സുഖമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. സ്റ്റാർ FC അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ കളിക്കണ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ മറ്റന്നാൾ സെയിലാക്കണം. നീ ഇത് മറ്റേ വണ്ടി കച്ചവടമൊക്കെ പോലെ ഒരാഴ്ച ഒരക്കൗണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പിന്നെ സെയിലാക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ വേറെ അക്കൗണ്ട്. വല്ല ലാഭമുണ്ടോ ഇതിന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈബിന് വേണ്ടി സെയിൽ ചെയ്ത് നടക്കണാടാ നഷ്ടത്തിൽ. 2 കളിയും ഫയറാണ്. ബാഴ്സ വിസ് അത്ലറ്റിക്കോ, PSG വിസ് ലിവർപൂൾ. തീ ഞാൻ ചിലപ്പോ ലൈവ് കുറച്ച് നേരത്തെ നിർത്തും. ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട്. PSG ഒരേ ഫോമാണ്. തൃശ്ശൂർ പൂരം എപ്പോഴാ ആയിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ പോവാറൊന്നുമില്ല, എനിക്കിഷ്ടമല്ല. തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. മതി ഇനി പോവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവര് പൂരം തീരുമാനിക്കും നമ്മ എപ്പോൾ വരണമെന്ന്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter. And ഇങ്ങനെ may I say, a ഫുട്ബോളിനെ big hello കുറിച്ച് to ഇത്ര everyone. നോളേജ്. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And as you can see, we've already started here. Who do you, Jim, see making the difference here? I'm going to pick out Yuto Nagatomo. And it's in! Offside. വേണത് He hadn't spotted his assistant's raised flag. He has now, so he's ruled the goal out for ചെയ്യാൻ offside. പാടില്ലേ. Disappointments and relief on either side. Nothing doing. And it's Cruyff. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And here's Cruyff. Oh, good ball. Xavi Alonso. Messi. Messi. Passing is crisp and sharp. Davids. Eto'o.
Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Nice try, but he wasn't buying it. Now looking to orchestrate a counter. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. McManaman. Morientes. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah. Is it in? Yes, it's an own goal. Oh, I've been there myself, and that's the last thing he wanted to അവിടെ happen. പയ്യനാണ് ഗോൾ I അടിച്ചത്. അത് really sympathize. എടാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് കളി So ഇത് one പറഞ്ഞ് moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. And here's Eto. Driving on and making good progress. Well, they've got it back in a hurry. It's a good run down the left-hand side. Neither of these two want to come off second best. Nagatomo has it out wide and in space. സിദ്ദിഖ് മച്ചാനെ പറയട മച്ചാനെ. കളിയാക്കി സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇനി ഞാനുള്ളപ്പോ ഞാൻ ലൈവിൽ കയറൂല. അത് തെറ്റി. Rijkaard is the team's great visionary. Roberto Carlos. Roberto Carlos. And this is Cruyff. Plays it in low. McManaman. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. And it's Cruyff. Knocks it out wide. Roberto Carlos. Nicked it back promptly. Roberto Carlos. Nice sequence of passes this. There will be 1 minute added time. McManaman. They want to be quick here. It's breakaway time. And we've reached ഞാൻ half പോവാണ് time. നാളെ കാണാൻ. ശബരിപ്പണങ്ങല്ലടാ പോവല്ലേ നീ. More than satisfactory first half. Da. They've got the lead and that Bornanda. gives them something to build on after the break. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന്. Please The own join goal me was in wishing symptomatic all the best of to their members first half of our fan performance. club They're not celebrating at their it. wedding anniversary today. And the second half gets underway. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. ഞാൻ പോകട്ടെ, കളി തുടങ്ങാറായി. ഓക്കെ ബ്രോ, നാളെ കാണാം. Costa Curta. Now Davids. And it's Rijkaard. Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. Yet another interesting duel this. Well, that has not gone well. And it's Azar. Xavi Alonso. Messi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Shot a goal! Davids. Down by a The goal, attendance needing for to this go match up was here. That's how it looks here. 80,953. Passing nice and neat. Davids. Now, what about a counter-attack? Now, this could be a chance. It's Eto! Yeah. Sensational from Eto! That is a gem! An തെറ്റല്ലടാ absolute ശബരി, gem! They have come തെറ്റല്ലടാ roaring back. ശബരി. എന്ത് Well, looks like we have ourselves a real bye. game here now, Peter.
റെഡി ചെറുക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയണം. Oh, good effort. He got plenty on that. ആടിയൊക്കെ That's a great effort. There was ഒഴിവാക്കി നാളെ very little വരാതായി. backlift to indicate what was coming. It's McManaman. McManaman fired deep towards the back post. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Davids. Threads one in. Morientes really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. But McManaman takes control of it and he's on the move. Eto'o. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Schmeichel gets his hands on it. ശബരി പോണം, നാളെ വരുള്ളൂ നീ. ഹാഫ് ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോ കളി കാണാൻ പോണല്ലേ? ഞാനൂടി ഉണ്ടാവൂട്ടാ. And here's Messi. He's on it. Can he get away? Cruyff. Yeah, they were looking for a counter-attack. And there's green grass ahead of him. He's picked his way through. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 1 McManaman. minute at a He's time. found a way through. It's a goal kick. Not the best distribution from the പറ keeper. ജയിക്കോ അവര്? ആര്? And the referee brings it to a close. എവര്? So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Eto'o claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. A blue car parked outside the ആ, stadium. ഇത് ജയിക്കുന്നില്ല. കടം. Both teams went about their കടങ്ങളാണ്. work in a really committed manner, and for me it just always held an interest. Like and subscribe, So just please. time for me to say thanks to Jim. സുര വോട്ട് ഫോർ BJP. എടാ എന്താടത്? ഇതാരണ്ടത്? അത്ര ഉള്ളൂന്നാ? സിദ്ദിഖ് പോടാ അവിടെ നിന്ന്. ഇതെന്താണ്ട് ഇതാരണ്ട് ഈ മാമനെയൊക്കെ ഇതിൽ കയറ്റി വിട്ടത്? സുര മാമ, എനിക്ക് വോട്ടില്ല മാമ. ഈ വോട്ടില്ലാത്ത എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടാ? ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരും സ്റ്റാ. ടീശാശട്ട ആള്. വൃത്തികെട്ടവനെ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്.
കാര്യം. റൂമുണ്ട എടാ, ഞാൻ ആ സാധനം അയാളെ ഓടിക്കായിരുന്നു അവിടെ, ദുരന്തം പിടിച്ച ആളാ, എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ വോട്ട്. ബ്രോ എന്തായാലും ഇന്നുകൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ, സാരില്ല. ബ്ലോക്കാക്കി വിട്ട് റൂം അല്ലേ ഇടാ. എടാ ഇത് ഇങ്ങനെ കേറരുത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കട്ടോ, വിഷമം വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലായിരുന്നു, സോറി. ബ്രോ ടോപ്പ് ഫാൻസിലൊന്നും ആ നല്ല ആൾക്കാരുള്ളതിൽ പോയിട്ട് ഇട്ടൂടെ അല്ലേ ആൾക്ക്, തോരപ്പൻ. കാര്യം ചെയ്യണാണ്. ഫാൻസിലൊന്ന് ന്യൂ റൂം അടുത്ത മുതൽ സെറ്റാക്കാടാ. അപ്പൊ ആ ദുരന്തം പിടിച്ചോ കയറി. അന്നാ ഏതാ വോട്ട് പട്ടികയില്ലേ? ഇല്ല, എനിക്ക് വോട്ടില്ലാന്ന്. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞലക്ഷൻ വോട്ട് ചെയ്ത്, ഇതിനെനിക്ക് വോട്ടില്ലാന്ന്. ഇപ്പൊ I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn. The വോട്ട് San Siro ചെയ്യേണ്ടതാണ് is നല്ലത്. buzzing. എന്ത് കാര്യം Certainly ഇരിക്കണ്. up for this one. There's the whistle, and here we go. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. It's hard to argue with that in any game at any time. He is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep, and don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. Oh, that was vital. Oh, well, that is not a great touch. Pity that, because എന്താ they had a അങ്ങനെ decent ആവോ? chance of എൻ്റെ progressing. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ നേരത്തെ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റാക്കി. എൻ്റെ Hazard. Good, strong midfield running here. അമ്മനോട് പറഞ്ഞ അക്ഷയയിൽ പോയിട്ട് ശരിയാക്കാൻ പോകും. അമ്മ This പോയില്ല. is the time you need that pace. എന്തേത്? Hazard proves too strong. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Neymar. Oh, sweet feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ഞാൻ പോലല്ല, മടിയല്ലേ Rijkaard does well to get it back. എനിക്ക് നോക്കണ്ട. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. എല്ലാവർക്കും അവിടെ It's ഇതാക്കിയിരുന്നു. Ibrahimovic showing good feet. Oh, the ball's gone astray. Neymar, can he spark a counter here? എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ശരിയായി കൊടുത്തു. Upping the intensity here, having ഇത് lost മാത്രം possession. ശരിയാക്കിയില്ല. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Davids, and it's Rijkaard. Now it's Neymar, and this is Eto'o. Fermin. Oh, well played. That has snuffed out the danger. അക്ഷയയിൽ പോകണ്ട, അക്ഷയ അണ്ണന്റെ വീട്ടിൽ വന്നോളൂ. വന്നില്ല, പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പോയി. Well timed, excellent interception. Neither of these two want to come off second best. Lovely pass, but can he get there? That's just playing it safe and simple.
ബാക്കി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പോയി, എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം വന്നില്ല. Look at the space here. Eto. Roberto Carlos. And that is going to be the final action of the first എല്ലാവരും half. പോയാ കളി കാണാൻ? So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather Like cancelled each other out Kadigi. in the first period. Let us see what the Those of you second making half your Yeah. way brings. home on public transportation Any today, opinion you'd like please to watch the express on the screen for first train half? departure Well, times simply from put, all local Peter, major they haven't been stations. good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So they head in no further forward. The Substitution. score here still 0-0. ഷേഖാർക്ക് അന്നനെ വേണ്ടായിരുന്നു. That gets things going for the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And here's Eto. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. ഷേഖാരെയൊക്കെ ആർക്ക് വേണം? Zanetti. Fermin. Oh, he's felt that, hasn't he? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Mateus stands tall and stands strong, and it's Forlan. Now it's Pato. Oh, good spread, and it's made its way to him. Chance for a shot! Oh, taken with style. The movement അങ്ങനെ so പറഞ്ഞു precise. കൊടുക്കങ്ങട്. The finish എനിക്ക് sumptuous. പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ. Paris Saint-Germain are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Paris Saint-Germain have broken through. It's 1-0. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Milan needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Mateus was in no mood for any of that. Now it's Pato. That's a good run he's making there. Great defending, strong and determined. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Fermin gets a foot in here. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. He really is being given no time to think on the ball now. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Chance, surely! Time is running out here. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Can he get it through? Mateus played out wide. Looking for options for movement. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. അതെ This അതെ usually ഇപ്പൊ is അതും the time teams പറഞ്ഞിരിക്കാം. go into conservation mode. There will be 1 Ibrahimovic. minute added time. Fermin. Now it's Pato. That's at Ali. the end. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. And now, ഒറ്റക്കളി to all ജയിച്ചില്ലടാ. members of After the all of that, Jim, I'd like what are to you ask thinking? to join I've been me in this wishing position എന്ത് our myself. പറ്റി This നമുക്ക്? will be boy difficult a to take. very They did special everything birthday. right but score, but at least I suppose they can reflect on a few positives from this one. That's where we have to end it. ഒരു From me മിനിറ്റ്.
ഡോക്ക് ഹിയർ അത് ഞാനാണേ. ഷൊട്ട് മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേള്. ലോകം മുമ്പിലോട്ട് അണ്ണനത് എങ്ങോട്ട്. ശരിയാവൂടാ, ശരിയാവും. വണ്ടേ സുണ്ടേ നോക്കൂ. ഫോം ഔട്ടാണ് ഞാൻ, അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത. മസീൻ മിസ്റ്റർ ഹാബ്സ് അറിയോ? ഹാബ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പോലെ ഉണ്ട്. ഹാബ്സ് 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 കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എന്താണ് സംഭവം ഹാബ്സ്? Yeah boy. എല്ലാവരും സബ് 5 സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 300 ആയി നമ്മുടെ സബ്. 5 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്തു. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very 300 nicely 300 here. 300 Gorgeous, 300 gorgeous 300 evening. The 300. skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And as you can see, we've already started here. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. This looks promising. Traumeri. And here's Ibrahimovic. Challenged just a bit on the firm side. Tacho did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's managed to get rid. And they're quick to get it back. Norway looking to pass their way through. This might spell danger. Great chance! ഭാഗ്യം. Great build-up. It all deserved a നൂറ better. That's good ഫാത്തുമി running. It makes life so much easier when you have people who are എവിടെയാണ്? willing to go beyond the defence like that. വരാറില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. ഇതാണ് പരിപാടി. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Now it's Ibrahimovic. Can he finish? Oh, fine stop from the keeper. ഇല്ലൊന്നും Really അങ്ങോട്ട് looked റെഡി sharp there, ആവുന്നില്ലല്ലോ. didn't he? That's very well played. ഒന്നും റെഡി ആവണില്ല, ഒന്നും റെഡി. ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. Milan win വാ, the corner. They're first. ഇങ്ങോട്ട് കാണാറില്ലല്ലോ.
Well, he got rid because he was under pressure. And here's Ibrahimovic. Here's a shot. Decent chance! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? Corner Corner. number 2 then. എന്ത് And it's hoisted clear. Tries a shot! Just off target. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't 5 much in that. സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 300 കംപ്ലീറ്റ് ആയി ജയിക്കുമോ നമ്മ ഈ 10 ദിവസം ജയിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് Bruno Enrique. അതിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം Oh, നല്ല easy pickings there. കളിയായി And it's Cruyff. Pele conjures time and space where few can. He is just caressing the ball. Tchouaméni. Bale. Oh, good read. That was well played, well stopped. And the pass is intercepted. Passing is crisp and sharp. Now it's Pele. Roberto Carlos. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. എന്നെ മറന്നു പോയതാ പുതിയ ആളൊക്കെ ആയല്ല കുറച്ചുപേരൊക്കെ ഉണ്ട് Tchouaméni. കുറച്ചുപേരൊക്കെ ആയി ഐഷ് എങ്ങനെ പറയല്ലേ Oh, നമ്മൾ super find. He's picked his way through. Oh, shooting chance! And the keeper couldn't hold it. Marvellous goal! ജയിക്കും അല്ലേ Well, that's very much changed the ഒരാൾക്കാര് complexion. 1 It's day also changed 300K mindsets and moods in both teams, and it had to be him. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so 2 well done to the added goal minutes has scorer, been but the indicated. keeper should. It's Bale! എന്ത് ഗോളടക്കുക A finish right from the top draw. They are really purring here. And they have extended കുഴപ്പമില്ലട്ടാ their നമ്മുടെ lead ചാനൽ in the അത്യാവശ്യം blink of an eye. സെറ്റാവണുണ്ട് A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the... നമ്മുടെ We've reached half-time. ഈ ഞാൻ മര്യാദക്ക് കളിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആവണുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി Milan really are സെറ്റ് looking ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ not to be ഒന്നും കൂടി down by more, പിള്ളേർ Peter. സപ്പോർട്ട് The ചെയ്താണ് manager's gonna have to come up with something a little ഗെയിം special പ്ലേ to ഭയങ്കര lift these സ്ലോ players up. ആയതുകൊണ്ട് Otherwise, Only allowed this in one's as areas good as shown in done. this map. Thank you for your കളിക്കാൻ cooperation. പറ്റുന്നില്ല മര്യാദക്ക് ഇതെവിടെ മൽപ്പുർ And that's the start of another 45 minutes. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too... Fallen! Decent hit and on target. അയൽവക്കത്തിൽ നിന്നാണോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് Tchouaméni. Rijkaard. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Tchouaméni. Bale. And he cuts out the supply. Cruyff. are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. It's Bale! There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. The attendance for this And match it's Ibrahimovic. was 80,314. Now it's Pele. And that's a dangerous ball. Rodri. That pass has been well intercepted. Rijkaard. And this is Ibrahimovic. Tchouaméni defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Played back in. Costa Curta. Pele.
Ibrahimovic. Pele. No way through there. Bruno Enrique. And he was quick to react. And it's Cruyff. 75 minutes played. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Ibrahimovic. And a chance! ഗോൾ അടിച്ചങ്ങനെ. Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, Forlan! ഓ And here's Beckham, and he lines up a cross. It's run loose. Who's going to get there? Norway clearly have been instructed to Ah, kill this off. ആൾക്കാരാ Offense is the best form of പ്രശ്നം. defense. Now it's Bruno Enrique. Forlan. It's Forlan! Oh, that is rather wayward. Driving on and making good progress. And here's Forlan. Back into the middle. There will be Forlan. 1 minute added Oh, how time. that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. And we're done. ഒരു And രക്ഷയില്ല. perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Milan definitely struggled Hello to get everybody, going. and That please was join sensed me by in their wishing support a early happy on. സീനില്ലാന്ന്. പിന്നെ സീനില്ലാണ്ട് സീനുണ്ട്. ആ ഓരോ തോൽവികളിൽ നിന്നാണ് വിജയമുണ്ടാവുന്നത്. ട്രൈ അഗൈൻ, ഫെയിൽ അഗൈൻ, ട്രൈ അഗൈൻ, നെവർ ഗിവ് അപ്പ്. മാസം 2 ഇന്ന് തോക്കണ്. ശോകാരം കൊണ്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ തകർക്കൂല ഞാൻ. അടുത്തത് ലെറ്റ്സ് ഗോ. ആരുണ്ട്? വീണ്ടും തോറ്റു. എന്റെ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഞാൻ. ഒന്നും പേരിട്ട് കേറല്ലടാ. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണുന്നതല്ലേ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. ലൈക്ക് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. 5 പേരോട് സബ് ചെയ്താ നമുക്ക് 300 തയ്ക്കാം.
എല്ലാരും ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് സൗണ്ട് പോയാ കേക്കണില്ലേ? ഹലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കേക്കും കേക്കണുണ്ട്. നല്ല നെയിമില്ലേ ഒപ്പണന്റ്? തീയുണ്ട. എത്ര കളി തോറ്റ് ഞാൻ. ഇത്രയും കളിയൊക്കെ തോറ്റിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും? ഇർബായിക്ക് പറ്റും, എനിക്ക് പറ്റും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter അനു Drury, ഞാൻ and കേറണോ? with me in the കേറ്. commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And as you can see, we've already started here. And that's really well manoeuvred. And he cuts out the supply. That has been cut short. Now it's Eto'o. The ball has bounced loose now. That pass isn't the best. Great vision. That is a great pick out. ഈ കളി പിടിക്കോടാ ഞാൻ. Neither of these two want to come off second best. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Tchouameni. He's a sharp little ball here. കളി മാറി. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in Big chance! He's had a shot! Goal! The boy. Barcelona! And a trademark move ends with the അതും inevitable പോച്ച്. വട classy പോച്ചേ. finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. A 1-0 lead established. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Half an hour played now. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Eto'o. Can he get on the end of this? Shapes to shoot! ഇങ്ങട് കയറിപ്പോയി. Oh, he hit that sweetly. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. White gets it away. Barcelona are looking to go forward now. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. They want to be quick here. It's breakaway time. That's beautifully weighted. Takes a shot! It's loose now and they want to get it back. Oh, what has happened here? Picked out brilliantly. Looks across and plays it in. Çalhanoğlu. Howson. Nicely weighted ball. Pele can see things others simply cannot. Now that is tidy, really tidy. And it's half-time here.
Well, it's ഇത് certainly comeback simmered along അടിക്ക്. nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, for me, Peter, Okay. things Quick have never reminder really today got to going, please but at take least all this the will way be a good time to located by the entrance reflect gates. and Thank regroup. you I can very see a much few for your changes coming cooperation. because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. ആളില്ല മോളില്. Substitution in പാസ് progress. വാങ്ങാൻ ആളില്ല. So off we go once more. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Threads one in. Oh, that's superb. Shot! ആ It's in! They have pulled themselves right back into it. Well, I always thought they had it in them, Peter. ഒറ്റവല്ലാതെ The പിന്നെ quality was ആര് needed, and once they got going, they were awfully hard to വേണ്ട stop. ഇവിടെ കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. Wonderfully smooth, smart and slick. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Casemiro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Eto. White did well to emerge with the The ball. attendance for this That's a match contest to was keep an eye on. 80,314. He steps in, and that's the end of that. And it's Azar. Lovely ball and a real chance now. Well, it didn't look ഒരു good for chance a ആയിരുന്നു. while, but ഞാൻ that was വെറുതെ കൊണ്ട് brave കളഞ്ഞു. defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Fernando Torres. Chouameni. Ibrahimovic. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Neymar. Oh, well played, well sorted out. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tries to pass it through. Takes the shot! Off the post! Messi! Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to... He's having a shot! Oh, അയ്യോ and that has raised the roof! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Barcelona take what looks to be a decisive lead. There's still a bit left in it, Peter, but they should find... There's the shot! He has done it! And surely that does it! Perfect time, decisive strike. എന്ത് ഗോൾ എടുത്തു. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give... And that is it, the referee has seen enough. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end, virtually unavoidable. Please be made aware that smoking is What do you think? Well, Peter, I really couldn't see what this... ശരിയാവും ശരിയാവും ശരിയാവാണ്ട് എവിടെ പോവാൻ. ബാക്ക് അടിച്ചൊന്നും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല സെറ്റാണ്.
ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വേണ്ടത്, ത്രൂ ആയി. ഒന്നും പറയാനില്ല, നല്ല സൂപ്പർ കളി. യുദ്ധഭൂമിയിൽ പുതിയ പടൻ. ഇതാര് കയറിയാലും ജയിക്കും. അയ്യോ ഇല്ല, ഇവനായിട്ട് സിമ്പിളാണ് ജയിക്കാൻ. സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാനാ. 5 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ, സബ് ചെയ് പ്ലീസ്, 300 ആവും. മില്ലാനൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കും. ബെല്ലിങ്ങിനെ ഇറക്കാറില്ലേ, ഫോമല്ല ആള്. കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ല പുള്ളിയുടെ. അടുത്ത വീക്ക് ശരിയായിരിക്കും. 2 വീക്കായിട്ട് ആള് വൻ ശോകമാണ്. ഡോണ എല്ലാരും സബ് ചെയ്യും, എല്ലാരും സബ് ചെയ്യും. സബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് അലക്കും. ഇന്നാൾ ഞാൻ വരുവോടാ കംബാക്ക് അടിച്ച്. ഓ Well, what a sight this is. A beautiful evening അടുത്ത and ആഴ്ച the നമ്മൾ promise ഫുള്ള് of a match that will really get the ലീവാണ്. juices flowing. I'm Peter Drury രാവിലൊക്കെ and ലൈവ് ഇടാൻ this is Jim Beglin. Thanks, Peter. അങ്ങനെ It's ഉണ്ടാവും a നോട്ടെ pleasure and റിസൾട്ട്. a privilege for me to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And already we're underway here. In Paul's goals, we have a player who can pull all the strings. And It's Forlan! And he looked every bit the assured keeper there. Forlan is ഈ offering a ഫുള്ള് nice smile there. ലൈവ് ഇടും ഞാൻ. And we have our very first corner. രാവും പകലൊന്നും ഇല്ലാതെ ലൈവ് ഇടും. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കും. ഇത് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കും. And that should get the job done. He's a sharp little ball here. Drills Forlan! Denied by an എന്താണ് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? Well, someone's ഇത് done his നല്ലതാണോ job properly, ഇത് Peter, that's for വേണ്ടാന്നാണോ? sure. Barcelona have their second corner now. Defending of the desperate variety. Milan are looking to go forward now. Here's a shot! No, he's missed it. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Eto. No way through. Messi. Messi goes on a run down the left wing. Albert Ferrer was in no mood for any of that.
Rijkaard. Roberto Carlos. In towards the terrific header. It's hit the crossbar. No change to the score. 0-0 it remains. And here's Forlan. Now it's Luis Suarez. Davids. He shifted it to the flank. It's a good run down the left-hand side. Hangs one in. And that should get the job done. Looking for options for movement. Messi, a player who needs no introduction. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Scholes. Maradona. Oh, good read. That was well played, well stopped. That ball looks a good one. Luis Suarez! ടഫേ That is certainly not what he had in mind. Suarez Health probably ഒക്കെ should have നോക്ക് taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, നോക്ക് Peter. ഇതാണ് നല്ലതാണ്, ഒന്നുകൂടെ വ്യൂസ് കൂടും. താഴ്ച നോക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കണം. നൈറ്റ് മാത്രമല്ലേ നമ്മ ഇടാറ്. Engages നൈറ്റ് and forces him off the ball. മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് And here's Suarez. The ball is loose and the chase is on. Now it's Maradona. Ronaldo looking to run onto it. Oh, that was vital. Vieira. Scholes. And it's Scholes. Passing is crisp and sharp. ഇതാണ്ട് Turns and goes back. There will be one Oh, the ball's come minute at a loose time. here. He's going for goal. Oh, the ball's run. Oh, When he's been done caught the- on it here. And one more try. നമ്മുടെ ആൾക്കാരിൽ എങ്ങനെ അതെടുത്തിട്ട് ബോൾ As കിട്ടാത്? the first half draws to a close. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. And a quick Let us reminder see what today the second that half parking in brings. the area around the stadium is And strictly after forbidden. 45 minutes, it is Please use still parking goalless. provided by the A club change or any other perhaps paid after parking facilities half-time. in the area. Here we go again. So the first half brought no goals. Bout of passing here, really. It's Luis Suarez! Luis ഇതാണ്ടാ Suarez! എന്ത് He പാസ്സാണ് just has പെട്ട something. And you know, this could well prove to be a തിരിയാൻ pivotal സ്ഥലം moment in the കിട്ടണല്ലോ. match too. One of the star names scoring an absolute cracker to change the complexion of this second half. In front once more and with momentum. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Barcelona have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence and all. Eto! It's loose now and they want to get it back. Scholes. He came in hard, very hard. Milan still trailing by one and looking here to The take it up a attendance notch for this after the match break. was 80,953. Now it's Cristiano Ronaldo. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And that has left him in a heap. Howson has given away a free kick. Well, that's a booking, always looked it. ഹെൽത്ത് നോക്ക് ലൈവ് ചെയ്താണ്. So Jim, what are you thinking? ഉറക്കത്തിനൊക്കെ Well, the stats are ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് pretty കൊടുക്കും. telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. He's chosen to go back. Davids. Hernandez. Hernandez got a long way forward to join the attack. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Eto under intense pressure.
Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Messi, he's beaten the last man. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's tried one! And that would have won it. എല്ലാം കൂടി ശരിയാവൂല. Really നമ്മ thought he'd എന്തെങ്കിലും scored ഒന്ന് to settle this contest, and he's struggling വിട്ട് to കൊടുക്കണം. believe being denied. അതെ. Messi goes short. He's found some space. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Chouameni looking for the run. He's being urged to shoot. Big chance! That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Looking to play him in. And this is... And the finish! He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. And here's Forlan. Tries to play it through. And this is Messi. In comes the corner. Corner number 4 coming up here. Big header. Firm header just off target. എന്നാണ് പാസ് പോണത്. നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ബോൾ വരുമ്പോ തിരിയുമ്പോ തന്നെ Not the most accurate pass. And this is Forlan. It's Forlan! And that is the last effort of the game. ചിക്കാവോ. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful Nuts. moment. Intriguing Hi, for bro. the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a Covered vested next interest. to me. Okay. എല്ലാരും ബാ. Could you summarise what we've seen today then, Jim? Look, I think a draw might have been a much fairer result today. It's just that one crucial second half goal. That's what cost them. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. തരാടെ നിക്കക്ക എല്ലാത്തിനും തരാ ഞാൻ സെറ്റാക്കണുണ്ട്. ദേ അനു വൈപ്പർ ബാഴ്സലോണ 0 അത്ലറ്റിക്കോ 1. ഗുഡ്. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അവർക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാഴ്സ കാട്ടം. അഞ്ച് പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 300 സബ് ആയി നമ്മുടെ. പ്ലീസ് എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. 5 പേരും കൂടി പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here.
The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you're just joining us, we are already underway. Well, now it's a race for the ball. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. Pele! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Donatoni. Oh, good-looking ball. And it's Michel Platini. Oh, this looks sharp. Platini. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Roberto Carlos receives it in a wide position. Bissouma. No change to the score. 0-0 it remains. Platini. And the shot! Goal! Croatia! Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. No question, this is the man you want to get on to the end of things. He has found the way through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Neither of these two want to come off second best. Donatoni might be. Can he finish? Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type Cookie of run you need. Off the shoulder of the last defender. Rebel. Stay onside. ഇറബല എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ്, എല്ലാവരും അല്ല, ഒരു 5 പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവർ ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. പ്ലീസ് 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 പ്ലീസ്. കംബാക്കാ. Donatoni shoots! It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. കളിക്കാൻ They'll get the പറ്റണില്ല. reward if they can stick at this. കളിക്കാൻ ഭയങ്കര It's their second corner of the game. Last-ditch defending, but that'll do. And it's Maldini. He's gone for goal! And he was there to get a vital touch. Maldini actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Maldini. Oh, easy pickings there. Now it's Eto. Driving on and making good progress. There will be 1 minute added time. You've got to be quick to recover this. And the referee brings the first half to a close. അന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം, Solid and more than satisfactory ഞാൻ first half. ജയിച്ചിട്ടില്ല. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. And now It's a dressing please room turn that towards the needs screen for a rousing at special half-time, because in presentation truth featuring they've our not guest really been at it so performance far. today. If the pep I talk to me works, that we may see a very different side second half. We need to. And we are already promptly back underway. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And here's Ibrahimovic.
Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And this is Torres. The ball is loose and the chase is on. Donadoni is in a really good position out wide. It's a mighty effort! Pele conjures time and space where few can. The attendance for this match was 80,314. That is as far as they're going to go. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Passing is crisp and sharp. ഓയ് Your impression so far, Jim? റേസ് ഇടിച്ചിട്ട് ആരാണ് തെറിച്ചു പോയത്? Taking risks, they may well be happy just to level this. Fernando Torres. Out of play for a goal അല്ലേ kick. റേസ് ഇടിച്ചിട്ട് തെറിച്ചു അയാളെ കണ്ട. ടഫാണ്ടാ കളിച്ച് മൊത്തം തോറ്റല്ല Substitution for Milan, number 10. നമ്മുടെ ഡേ അല്ലപ്പ. Sides then taking this chance to turn to their benches. Ibrahimovic. Number 7, Eto'o. Number 2, Paulsen. Coming on the field. Rijkaard calmly anticipates. Neymar. Number 6, Cristiano Milan Ronaldo. finding their passes. Number 20, Johan Cruyff. The most Number accurate 3, pass. Marquinhos. Substitution. Neymar ploughing through the middle. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. He's found a way through. It's loose and there's a race for the ball. I think the message here is quite... Takes a shot! He should have put that one away. Basuma തന്നെ really thought he'd scored to തീരുമാനമാണ്. settle this contest, and he's struggling to believe being denied. So, third corner of the game. And that should get the job done. This looks promising. And now a sudden chance to counter. Now it's Pele. Well, he has slightly undercooked that one. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Platini. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Neymar puts his foot on the gas. There will be 1 minute added time. It's Neymar! ആ It's a goal! We thought it was over! It's all square once more! Calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was Bro. going one way, only to outfox him ജയിച്ചില്ല. by going the other. Very nice. Neymar! And time is up. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. ഡിവിഷൻ മണ്ണടിച്ചിട്ടില്ല. അത് ശരി. ഇനി ആരുണ്ട്? 5 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ വളരെ ഉപകാരം. 5 പേര് 5 പേര് 300 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വട്ടെത്തും. ഈക്വൽ ആ ഡ്രോ മാച്ച്
കാർത്തിക്. വൺ മോർ. ഇത് ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ സബ് ചെയ്യണോട്ടാ. പറഞ്ഞില്ല അതാണ്ട. കാർത്തിക്. മതിന്നൊക്കെ മതി മതി, എന്തെങ്കിലൊക്കെ മതിയല്ലോ. നീ കളിക്കണോ? ഒരു ദിവസം ഒരാളായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നാണ് പറയണത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ അലമ്പുണ്ടാക്കൂലേ, എല്ലാവരും കളിക്കാൻ കയറും. അപ്പോൾ കളിക്കാത്തവർക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. നാളെ കളിക്കാം. ഡ്രോ മാച്ച് 1-1. Well, what a Anu sight this is. Sinanta. Beautiful evening, and the promise of a Anu match Troyan. that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and this is Jim Begley. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And as you can see, we've already started here. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's a master passer and a beautiful manipulator of the ball. York did well to step in there. That was more than necessary. Davids. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് And തുടങ്ങി. reclaimed it in a ശരി. trice. Costa ഓക്കെ, Curta. പോയിട്ടോ. Howson calmly anticipates. Davids. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Beckham. That is a brilliant interception. It's a decent chance to counter-attack. Oh, that's a key interception. Ronaldinho. And he's there to retrieve it. And Batistuta! Oh, nearly, but not quite. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് He's തുടങ്ങി never the അടിച്ചാൽ type മതി. to turn down a challenge, is he? ആഴ്ച തിരിച്ച് Milan ഗോൾ അടിക്കണം. so ഇപ്പല്ല far provided പ്രാന്തൻ. no real test at all for the goalkeeper. അയ്യോ, Ronaldinho, very much a man of this moment. Oh, that was vital. Davids. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. 30 minutes gone. York. Now it's Xabi Alonso. Alonso! Oh, he hit that sweetly. Well, look at him, furious at himself for missing. Having said that, the manager applauds his effort to find that bottom corner. Cannavaro. Pele. He's going to be disappointed with that. And the counter-attack is on for Milan. That's been intercepted. And it's Davids. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. It's Neymar! Oh, it's a beauty! Oh, it really is a finish of the Kanjanam highest order. സാധാരണയാണ്, നിസ്സാര. A moment that needed
composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Milan have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. പോന്നാ Only breakthrough then came ഇല്ലേ late in the first നെയ്മറിന്റെ half ഗോൾ here, കണ്ടിട്ടാണോ and that is the difference. സെക്കൻഡ് 1-0 the score. ഡിഫൻസ് And that'll be സ്ട്രോങ് the last act of the Yes. first half. A very സത്യം combative, competitive പരമാനന്ദം half with just the one decisive moment. ആരെങ്കിലും It's been compelling stuff. That's the How's first the first half compared with your Let's hope expectation? more of the Well, this is same. when you need your ചേട്ടൻ players to step വേണ്ട up, Peter. Be കുഴപ്പം brave, അടിപൊളി see all that കളിയാണല്ലോ courage. They need to have a big start to the second half. എന്നെ to pick up some സമാധാനിപ്പിക്കൊന്നും momentum, വേണ്ട and they're not going to get that if they're being too risk averse. ഞാൻ Milan പ്രോയാണ് are 1-0 up at half time, and it's all to play for. നെറ്റിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് Substitution. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ There's the start of the second കത്തിച്ചാണ് half. ഞാനിപ്പോ അവിടെ യൂട്യൂബ് Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things എന്താണ് to പാവായിട്ട് open up now നിക്കണമെന്നറിയോ with some free flow in football. എനിക്ക് നെറ്റില്ലാത്തോണ്ടാണ് Good running, strong and purposeful, and he's managed to get and the finish. Well, now it's a race for the ball. I think that's offside. Yes, it is. നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് കേരള വിഷൻ വെച്ച് എന്നിട്ട് രക്ഷയില്ല Xabi Alonso. കേരള എന്തോ സെറ്റിങ്സിൽ എന്തോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. അതാണ് Beckham. Milan finding their passes. That's an excellent interception. And he's there to get it away. That's a lovely, neat pass. Milan just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. The Your attendance impression for so this far, match Jim? was There's a lot of football still to be played, 80,953. Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Pele. ലാഗ് Xabi Alonso. ആ എന്താ എന്നിട്ട് പരിപാടിയാ ഒരു പരിപാടിയില്ല Come to nothing. Well, it's ഇതൊക്കെ തന്നെ definitely പരിപാടി the attitude ജോലിക്ക് and പോവാ application, Peter. They've got to വരിക keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. ലൈവ് A ഇടാ lucky break would certainly help their ഓവർ cause നൈറ്റ് now. ആയി കഴിയുമ്പോ നേരം വെളുത്ത് കഴിയുമ്പോ Costa Curta. Pele being hounded, manhandled at times. Yeah, and what they've got to കടന്നുറങ്ങും realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ഇതൊക്കെ തന്നെ Lookman. Great vision. And that pass just didn't quite work. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Ronaldinho really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. It's hit the upright. It's a foul. It's in the box. It's a പെനാൽറ്റി penalty. And that is a huge moment in the context of the game. ഓക്കെ Milan with this to level it up. സി യു ടു What a save from Peter Schmeichel. നാളെ വായോ Oh, that could cost them. പത്തരയൊക്കെ ആവുമ്പോ That was extremely good focus from തുടങ്ങും the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. And we have our very first corner. Costa Curta gets good distance on it. And it's Chouameni. Lookman.
Well, this is surely their last chance. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. There will be 1 minute added time. Cross needs to be good. വലയിൽ കിടന്ന് മറിഞ്ഞാണ്ട. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ. നാളെ വരാം. The ഓക്കെ, message is simple. ബൈ 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 Defend ബൈ. this with your lives. നാളെ വരണോട്ടാ. ഗോളിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. And into the grateful arms of the keeper. That's that, the end. ഫസ്റ്റ് വിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. Relief finally. എന്നേലും ഗതി കെട്ടവനാ. They can enjoy the Goodbye. taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Neymar picking up the man of the match award. Power. No surprise there. Thank you very much for Division your 3. performance. Your reflections there, Jim. നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ്. പൊളി. ഗാർദിക്. ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യോ? 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 300 കംപ്ലീറ്റഡ്. വെറും 4 മാത്രം. രണ്ടി പിടിക്കാം. കളി ത്രീ 300 സബായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് നിർത്തും. 4 പേരും കൂടി ഒന്ന് സബ് ചെയ്താ സെറ്റ്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. The San Siro for... He's had a shot! Goal. Big names earn their reputation
patience for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Well, it would have been harder to miss. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Shot, it's Ibrahimovic! Brilliant! Goal Mara. He's got himself an absolute peach. They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. More or less by himself, as cool as you like. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much... Tries a shot! Loose ball now, and there's a chaser. Oh, he's been caught napping. Now it's Tonali. No, not quite on the same wavelength. Oh, easy pickings there. Tries to play it through. Azar! And yes, it's there! Super goal. A truly wicked strike, Super goal. nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Can he get onto this? And this is Neymar. He has found the way through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Cannavaro wins the duel this time. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of real... It's Ibrahimovic! He almost tried everyone out there, the way he just eked out the room to get the shot in. Hakimi. Azar can so cleverly bypass the press. He's picked his way through. Little doubt, that is a foul. കളി സെറ്റായി And he is going into that little black book. I do think he's feeling the effects of that tackle. ശരിയാക്കി തരാം. Neymar. Milan finding their passes. And the shot! Oi, Wonderful from green goalie. Ibrahimovic! സെറ്റായി A സെറ്റായി. finish of true class! How good is he right now? His boots twinkling at their golden best. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased... Just the goalkeeper to beat. He's having a shot! ആയ് തീങ്കളി. Just cruising! They are cruising! And they're at it again in double quick time. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Tries from distance. Now that was quite some save. Well, the Ah, defence are in a ah, good ah. position to get behind the ball and let them just try from range. And this could be the final action of the first half. And the goalkeeper's got a good palm to that. And the first half is done. Well, I think it's pretty much ideal so far, Peter. They won't be happy about conceding, but other than that, it's been really plain sailing. Please turn your attention to Milan the screen lead for by Let 3 like in Kadi. a game all about goals. It's so easy on the eye and promises more of the same after the break. There's the start of the second half.
Valverde. And that has left him in a heap. Tchouaméni is fouled. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Long ball upfield. Neymar. Well, there's the clearance. Milan have got it back and they'll have another go. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. The attendance for this Hazard match was unable to make it happen for all 81,007. his good intentions. Well timed, excellent interception. Cannavaro. Pele. That's good running with the ball. He is through here. Now it's Ibrahimovic. Soboslai does well to stand firm and defend it. Messi. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Steaming on goalwards. Oh, the ball's run loose here. And it's Tchouaméni. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Hazard is on his own. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Oh, he's going to be disappointed with that. And he's let fly. And no one is overly concerned about that. Well, if they hope to have any chance of turning this round, they have to abandon their shoot-on-sight policy. It's just not working. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Mbappe gets through and hits a shot! Tchouaméni. Neither of these two want to come off second best. It's a really well-measured ball. Passing is crisp and sharp. 5 minutes left on the clock. Messi. Messi takes control of it and he's on the move. കളി There will be 1 minute കാര്യായി. time. Albert Ferrer. And that will be it. കളി Milan really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. നല്ല രസമുണ്ട്. ഒരു കളി കൊണ്ട് കളിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാര്? പേരും കൂടി ഒന്ന് സബ് ചെയ് പ്ലീസ്. അല്ലേ 4 പേര്. പവർ കണ്ടാടാ. കളി മാറി. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ നമ്മ 300 സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി. എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്ലീസ്. കയറാനുള്ളവർ കയറി. ആരുമില്ലേ? പേടിച്ചല്ലാരും. കളി കണ്ടപ്പോ പേടിച്ച. അപ്പച്ചന്റെ ഒരു ട്രിക്ക് അല്ലടാ. ഇന്ന് മറ്റേ
ക്ലിമന്റ് വന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ പേടിച്ചാ ഒരു തുപ്പാങ്കളി കളിച്ചപ്പോഴേക്കും കണ്ടം വഴി ഓടി. നാല് പേര് സബ് ചെയ്താ 300. ആരുമില്ലടാ കളിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ല. പിന്നല്ല വല്ലപ്പോഴല്ലടാ. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്യാൻ പറയട എല്ലാരോടും. ഇങ്ങനെ 4 പേര് ജസ്റ്റ് 4 പേര് ചക്ക 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച ട്രിക്സി. തോറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ചെയ്യണോട്ടാ. അത് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ സബ് ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. സബ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യണം, പറ്റിക്കരുത്. അതിൽ പേരെ തോപ്പിച്ച 300 ആയി. അമ്മിനി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ രാവിലെ ലൈവ് ഇടാൻ പോണ്. രാവിലെ ഉച്ചക്ക് നൈറ്റ്. എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം? സെറ്റാവോ? നല്ല ടീം. നാളെ അടുത്തതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ലീവാണ്. മറ്റേ വിഷുവൊക്കെ അല്ലേ. ഇട്ട് നോക്കാല. രാത്രി മാത്രമല്ലേ ചെയ്യണത്. പകൽ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. 1 വീക്ക്, ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ കേട്ടാ. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ, പറയാം. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Red and black wherever you turn. Decent chance! Against the crossbar. It's out for a വ്യൂസ് goal kick. കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് വ്യൂസ് കുറവാണ്. നോക്കട്ടെ. സെറ്റായിട്ട് വേണം ഒരു പൊളി അങ്ങോട്ട് പൊളിക്കാൻ. Roberto Carlos aims beyond the defence. It's a goal kick. Chouameni gathers from the goal kick, and it's Messi. Oh, easy pickings there. Ruud van Nistelrooy, without question, Jim, a giant amongst strikers. Well, what I found so admirable about him, Peter, was his courage. There were plenty of skeptics who doubted. Real chance! നോക്കണം. Milan! And Milan have the lead. അല്ല, Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Cannavaro deals with that comfortably. Owen.
Bragantino really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Oh, well played, well sorted out. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ അടുത്ത കളി? എല്ലാം ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഷോർട്സ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇട്. അതെന്താ പറഞ്ഞേ? നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് ടൈമില്ല, വർക്കിന് പോലെ. Oh, now here's an interesting matchup. Tries to crash through the challenge, but no. Owen. That has been slung wide. Spread neatly. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. He's picked his way through. Baresi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Now there's a fine ball. Nicely spread. There will be 1 minute No, added time. again there's no way through. And we've reached half-time. ബ്രോ There's been no shortage of industry or intent ഒക്കെ thus far. A ചെറുതായിട്ട് little inspiration ഷോർട്സ് and ഇടണം. inventiveness നമ്മുടെ perhaps they'll ഫ്രണ്ട്ലി leave ഗെയിം intact. പ്ലേ ഒക്കെ വെറുതെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഇടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. Clear reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. കുറച്ച് I think this കുറച്ച് game ഇതിലിരുന്ന് നോക്കട്ടെ, deserves എന്തായാലും ഇത് to be ചെയ്യണം. won, അപ്പൊ and a അടുത്ത minor ആഴ്ച ഒന്ന് tweak ഇരുന്നിട്ട് maybe all needs to ഇപ്പൊ നമുക്ക് change it. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. Milan, the happier of the teams. കുറച്ച് പേരെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് 10 പേരെങ്കിൽ 10 പേര് കണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ, അതൊരു 20 പേരാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Rice. Knocks it into space. Now it's Mohamed Salah. He's got away. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Pretty robust defending. Nicely aimed pass. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Milan just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. The attendance for this match was 80,953. Pele. Short changes him with that pass. Rodri. Now it's Haaland. Played out to the left flank. Oh, he's found support out wide. And it's Neymar. He's gone for goal. And that will sail harmlessly past. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ, അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. And that's another good win of the ball. So Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition. And the finish! Oh, that is rather wayward. Oh, how about that touch, Peter? I mean, that was brilliant. He got the ball to go exactly where he wanted it. The touch was perfection, the finish imperfection. Here's a man adored by many, even deified by some. Olise! Olise! Fantastic from Olise! A finish right from the top draw. A 2-goal lead and they're firmly in control.
You just know there is no stopping that. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Milan are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Some excellent tackling here, and that one a There's the shot! Oh, it's come loose. Oh, he's been caught napping. Oh, it's fallen loose again. Oh, should have put that away. And how decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if there were just one down as opposed to two. Messi. Can he get on the end of this? There will be 1 minute added time. Nistelrooy tries to play it through. That is a great pick out. Oh, well played. And that's it. Subscribe ചെയ്യ് ബ്രോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ്. Don't you just തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ love it when സബ്സ്ക്രൈബ് a ചെയ്യണമെന്ന് plan ഞാൻ comes പറഞ്ഞു. together? Victory never in doubt in the കഷ്ടപ്പെട്ട് mind of കളിച്ച് the mastermind in all of this. സെറ്റാക്കിയേക്കണം. A solid win, which will be welcomed all round. Ibrahimovic Volunteers voted to each man block. of the He match, is reported and to the staff room deservedly so. immediately. Your reflections then, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. My And thanks to Jim. Mr. Let's wish Roy. you a very good evening. ജയ് ജയ് മാധവ് ജയ് മാധവ് ജയ് മാധവ്. ബ്രോ പോയാ സബ് ചെയ്യാനുണ്ട്. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിപാടി കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? ചത്ത് കളിക്കാന്നല്ലാണ്ട് ഹാ. ലൈക്കെങ്കിലും അടിക്കടാ. ഇതിനാടാ ഇല്ലടാ, എനിക്ക് ഓട്ടില്ലടാ, എന്നെ പറ്റിച്ചില്ലേ? ഇല്ല ബ്രോ. എന്നെ ഓട്ടപ്പട്ടിക ചേർത്തില്ലടാ. പക്ഷേ പോയിട്ട് ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും കൂടെ വന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുത്തു. ഞാൻ പോയില്ല. ഇതാണല്ലോ ഇത്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Against Arsenal. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin.
Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Shot, surely! ലേഖാണല്ല And he was there to get a vital touch. That's പരിപാടി very, very കാണിക്കുന്നത്. good. You can't ask for much more than that. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. And it's hoisted clear. Arsenal are looking to go forward now. That's a nicely shaped ball. Now it's Eto. Bumps him off it and wins back the ball. ഇതാടാ In ഇത്. the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. അവൻ Saliba, നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. if you have just joined us, well, you've ഇത് missed no എന്റെ goals. പ്രശ്നമാണ്. Now it's Oyarzabal. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Perez. Roberto Carlos. He's going for goal! Oh. Goal! Milan! That's wonderfully ഇത് done. കളിന്ന് Crisp കളിക്കുന്നു. hit, true finish. Messi really showed his coolness, Peter, by not getting flustered on such a tough skill. And for me, it was controlled perfection. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Well, that pass isn't the best. Schmeichel punts it upfield. Arsenal looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He's a sharp little ball here. And it's De Bruyne. And that pass just didn't quite work. ഈസി ഗോൾ. മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് Cafu. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. There will be 1 minute added Tchouaméni. time. Nicely weighted ball. Now it's Roberto Carlos. Rodri gets it away. Finds himself unceremoniously floored. No foul, says the referee. And there is the half-time whistle. സിമ്പിള്. A very combative, competitive half Simple with goal. just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, on the face of it, it looks And a now, fair to reflection all of what members we've of the all seen, crowd, Peter. I'd like to Some ask you to incisive join play me one in side, wishing our battling birthday qualities on the boy other. a very This special game is birthday. there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. അത് സബ് വീട്ടിരുന്ന Milan ഒരു leading രസായനെ the കാണാൻ. game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. Substitutions taking place. That gets things going for the second half. Milan carrying a one-goal lead. And he's managed to get free.
Great defending, strong and determined. എന്താണ്ടത്? Drilled in low. Nice and easy for the goalkeeper. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. And that's a goal kick. Yamal, he's found a way through. Yamal! Oh, it's a stunning goal! A finish right from the top draw. Arsenal are level. ഏയ് The lightness of പോയില്ലേ? step, the sharpness Barca of ജയിച്ചാ? movement, the certainty of After finish. 57 minutes is number 23, Yamal. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. The attendance Well, for this Peter, match just was see here how a lot of the attacking 80,113. players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Kerkesh calmly anticipates. Kukchu. He's shifting through the gears here. Howson. He won't be happy with that one. He has found a way through. Kukchu. വെറുമില്ല. Played in deep. Terrific header. ഇത് നോക്കിയാളി Goal! ലാഗും പുറത്തെ Arsenal! കളി 2-0 And the കാണുന്നു. comeback is complete. Broad smiles all round. It is indeed a fine header. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Arsenal get themselves into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Alexander-Arnold. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 300 ആയി. He knew what was Holandaise coming. ആയിരുന്നു. That's a yellow card. റഫിന ബാഴ്സ 0 എന്നാണ്. Rodri. Yamal. പിന്നെ That looks a decent ball. That has been cut short. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. എന്താടാ ഈ ലാഗിന്റെ പുറത്ത് അവൻ മാത്രം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. Howson is the distributor-in-chief, always looking for movers. Has a look and plays it forward. Ball quality clearly deserted him at the crucial moment. Oh, shooting chance! And that would have won it. Lamine Yamal really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. And now they can spring out of defence. It's a searching pass. Oh, that's fabulous. Chance to deliver. And reclaimed it in a... And De Bruyne!
Good effort, he got plenty അപ്പോൾ on ശരി, that. ഗുഡ് നൈറ്റ്. De Bruyne brilliantly Okay, took good control night. of that, which was exactly what the നാളെ situation കാണാം. required. Cannavaro promptly onto that, and that is that. 4 added minutes has been indicated. 4 extra minutes added on. Kirkes. Kukçu. It's a pretty loose pass. Referee looks at his watch and blows his whistle. Milan played more than a part in what has been a very exciting game. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ A game കളിക്കണത്? that began so promisingly from their perspective, but they are leaving I'm here afraid to feeling... tell you. ലേഗും പുറത്ത കിങ്. 4 സബ് ചെയ്യടാ. എന്ത് പരിപാടി. ഫോർ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ, പറയ് ബ്രോ. ലൈക്കടിക്ക്, സബ്. ഞാനിട്ട റൂമിൽ വരുമോ? അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഇവ വീണ്ടും കയറുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് ഫുള്ള് ലാഗാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും കയറും. നീ ഇട്ട റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റൂലടാ. അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അങ്ങനെ ഇടും. എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും കയറാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അത് വിഷയാവും. ഇതാവുമ്പോ സെറ്റ്. എനിക്കൊരു ഫോണുള്ളപ്പോ ടൈമില്ല. പ്രശ്നമാണ്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ എല്ലാരും റൂം കോഡ് ഇടും. അപ്പൊ പണി കിട്ടും. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ ഇവനതിന് പോണ്ടേ. ഇവന് ഭ്രാന്താണ്. പോട്ടടാ, ഇവൻ ഇറങ്ങണില്ല. ഡൺ. കൊറേ എത്ര ദിവസം മുന്നുള്ളവരുണ്ടെന്ന് അറിയാം കേറാൻ പറ്റാത്ത. എടാ എല്ലാരും സബ് ചെയ്യടാ. എല്ലാരും സബ് അല്ലേ. 4 പേര് സബ് ചെയ്താ നമ്മളെ ചാനലിൽ 300 സബ് ആവും. 4 പേര് പ്ലീസ്. ഇന്ന് 300 ആക്കി തായോ ബ്രോ. ഈ റൂമിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. അപ്പൊ വേഗം കേറാം. കുറച്ച് ടീം അങ്ങനെ പറയും, കുറച്ച് ടീം പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റൂം ഉണ്ടാക്കും. പുതിയ പുതിയ റൂം ഉണ്ടാക്കണല്ലേ അടിപൊളി. അതല്ലേ
Like and subscribe. Like and subscribe. Hello and welcome one and all. The atmosphere building Match very കഴിഞ്ഞാൽ nicely ഈ here. റൂമിൽ തന്നെ Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. ആരുമില്ലടാ, വേറെ ആരുമില്ല, നിനക്ക് കേറാൻ പറ്റും. I'm Peter Drury and providing analysis and expert ഈ opinion റൂം alongside me തന്നെ will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Well, if you did just miss it, we are up and running already. It's a pretty loose pass. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Elise. Neither of these two want to come off second best. Delivers the ball. And the assistant referee rightly gives him offside. പിന്നെ കളി എങ്ങനെയുണ്ട്, ജയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് നെറ്റ് സെറ്റായി. അപ്പൊരുത്തമ ഒടുക്കത്തല്ലേ. Ibrahimovic. Park Ji-sung. He's shifting through the gears here. He's come in hard. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see. കുഴപ്പമില്ല, ഞാനെന്നാ പോവാ. He's picked his way through. പോവല്ലടാ. Applies the finish. Their attempt, just the wrong outcome. Well, that's confidence for you. Distance doesn't even bother him. Passes coming off in quick succession here. It's Ibrahimovic! And a terrific zombie. save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, സപ്പോർട്ട് that's for ചെയ്യണ്ട, sure. സിനിക്ക ആദ്യത്തെ പൊട്ടണം. And we have our very ഇന്നലെ first corner. റയൽ തോറ്റപ്പോ എന്തായിരുന്നു? Bellingham! And the ball's come loose here. Takes aim and crosses. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. പെനാൽറ്റി. Milan have themselves a chance from the spot. ഞാനിപ്പോ കളിയൊന്നും കാണാറില്ല, എനിക്ക് റയൽ ഇഷ്ടമാണ്. ആദ്യമേ ഉള്ള ഇഷ്ടം. എല്ലാരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്. ഞാൻ കൊറേ നേരമായി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു 4 പേര് സബ് ചെയ്താ. And he's 300 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയടാ, 4 പേര് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഈ റൂം തന്നെ നിക്കോ. ഈ റൂം തന്നെ, ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കില്ല. ഈ റൂം തന്നെ നീ കേറണോട്ടാ. Could have just held a little longer. Milan have fired themselves in front. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Oh, what a climb! Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a ഈ റൂം nightmare to തന്നെയാണ് defend ഇപ്പൊ എല്ലാരും against. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരും ഇതും വെച്ചിരിക്കണ്ടാവും. നോക്കിക്കോ. He's had it taken off him, and he was quick to react. Now it's Roberto Carlos. Roberto Carlos got a long way forward to join the attack. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Elise, and he's had it nicked away. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. And here's Ibrahimovic. The pressing's intense, and it's paid off. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score.
And it's 2 Neymar. added minutes has been indicated. He's on it. Can he get away? Now that is commitment to the cause. And this could be the final action of the first half. Roberto Carlos goes short. Now there's a chance! It's in! They have done it! They have their equaliser! ഇതൊക്കെയാണ് കളി. Well, it looks like And that'll be the last act of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. കിട്ടാ So all square at നാളെ half-time. കേറാൻ Each പറ്റും. side അവൻ തന്നെ matching പോവും. the other blow for blow. ഡെയിലി കളിക്കണം. Train departure times from all local major stations. നമ്മുടെ പിള്ളേരല്ലേടാ. It's back to business. Out to the right. Chouameni. Cruyff. Passing is crisp and sharp. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's got away. Son Heung-min! Well, now it's a race for the ball. Roberto Carlos! കണ്ടും കൂടിയില്ല ബോൾ. And the chance to counter had gone. Carlos simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. And that's very disappointing, it has to be said. ലൈവ് നോക്കി അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കളി നമ്മ കണ്ണെടുക്കുമ്പോ പിന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ. Cafu. Olise. Olise looking to penetrate opposition lines. Oh, he's been caught napping. Played in deep. And that has been knocked clear. The attendance for this match was 80,953. Neymar. Oh, that's fabulous. Neymar. Neymar play. He rises! അയ്യം That's a half-decent try. ക്യാമറയില് Well, he's നോക്കി furious with himself, but at least the ഇരിക്കണ്ടല്ലോ. boss is applauding his effort then. ക്യാമറയിലല്ല, സ്ക്രീൻ അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ തോന്നില്ല. Olise. Cruyff. Shot could be on. It's loose now and they want to get it back. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now it's Neymar. And it's made its way to him. He's had a shot! It's off target and by quite a way. I think that's just more അനുപമ proof that this team is അനുപമ very comfortable playing on the break. They're ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് really കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി. Just about up to 75 minutes. Nice bit of trickery. Now it's Son Heung-min. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Son Heung-min picks it up out wide. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Milan can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And that's definitely not his best. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again.
If we're going to get a winner, it's got to come now. 2 added minutes has been Into indicated. stoppage time, very little left on it. Olise is in a really good position out wide. റൊണാൾഡോ ബ്രോ 3 more സബ്. 3 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 300. Supporter. And we're done. A good സബ് ചെയ്ത watch, rather ആരെങ്കിലും good watch ലൈവ് actually, certainly കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ from a sporting സബ് perspective. ചെയ്യാത്ത It lacks winner, of course, സബ്ബാക്ക് but 3 പേര്, ജസ്റ്റ് largely 3 പേര് satisfied. Ibrahimovic, 3 പേര് claiming the ഒന്ന് man of സബ് the match ചെയ്തോണ്ട് എന്താണ് award. പ്രശ്നം? And And now, there I'd is just very like to little read Back room for അങ്ങട്. argument. club members who are celebrating their birthday. ലൈവ് Your നോക്കിയേ, reflections then, Jim. 4 Well, a മണിക്കൂറായി. decent 4 draw, മണിക്കൂർ Peter, with a good mix of action and മണിക്കൂർ ഞാനൊരു plenty of നിങ്ങളായിട്ട് talking ഫ്രണ്ട്ലി points, കളിക്കണില്ല. and it ended with the right result, in my opinion. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you all. ഇതൊക്കെ എന്ത് ഡ്രോ? പിന്നെ ചേട്ടാ നീ അങ്ങനെ പറയണം. 3 പേര് സബ് ചെയ്ത നമ്മ സെറ്റ്. രണ്ടുപേരും കൂടി ചെയ്താ മതി. പൊളി. ഐ എം ഹാപ്പി. ഇനി എത്ര നേരമുണ്ട് ലൈവ്? അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടാ, എനിക്ക് നാളെ ജോലിക്ക് പോണ്ടേ, അതനുസരിച്ച് ഞാൻ നിർത്തിപ്പോണാണ്. ഇനി എത്ര നേരം വേണേലും ഇരിക്കുക. വെളുപ്പിനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തലറക്കി വീഴും. ചെയ്യങ്ങട്ട്, അണ്ണൻ ഇന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്റെ ചെയ്യട്ടെ, അത്ര ഉള്ളൂ. ഹാപ്പി ആക്കന്നെ എല്ലാരും കൂടി പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 300 ആക്കി തന്നാ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഫുള്ള് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. കാലത്ത്, ഉച്ചക്ക്, വൈകിട്ട്, ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ളി. ഇവരോട് സബ് ചെയ്താൽ മതി, സെറ്റ്. പുതിയ റൂം ഇടാടാ, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം. PG ഗെയിമർ സെറ്റാക്കാം. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് 1 ബില്യൺ ഡൗൺലോഡ്, നല്ല റിവാർഡ് കിട്ടിയത്. റൊണാൾഡിനോനെ കിട്ടിയാൽ മതി. റൊണാൾഡിനോ കലക്കും. കളി വരണില്ലാല. ന്യൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി 98. 2 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ പൊളിസാൻ.
കളിക്കാനില്ല. പിള്ളേരുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഭാഗ്യമില്ല. എന്നാ നീ കേറിയിട്ട് എന്തൊരു ചെയ്ത്? എന്തായിരുന്നു സംഭവം അത്? നീ വേറെ കൺട്രിയിൽ ഇരുന്നാണ് കളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഹനീൻ ബാഴ്സ പൊട്ടി. അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. കരണ്ട് പോയാ ഊഫ്, എന്തവസ്ഥയുണ്ടത്. കറക്റ്റ് ടൈമിന് എങ്ങനെ പോണതൊക്കെ? അടുത്ത മാച്ച് വരാം. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞല്ല, ഡിലീറ്റ് വരടാ. കപ്പ് തൂക്കും. ഓ, അത്രയ്ക്കാണോ? Welcome to those who have joined us all ഇതിനുള്ള here ടീം on a ഉണ്ടത്. beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward. It's Eto! And he looked every bit the assured keeper there. Eto is offering a wry smile there. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. That's a decent clearance. Neither of these two want to come off second best. Elise. He's being urged to shoot. Pass somewhat off target. Referee has just said play on, but they've got it again. Now it's De Bruyne. He's got away. Turns and goes back. Messi! ജസ്റ്റ് മിസ്. Good first touch and almost as good a second. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. 2 പേര് സബ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ 300 ആയിട്ട് നിർത്താന്ന് വെച്ചിരിക്കണേ. അതും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത്. എന്നിട്ട് വാശിയൊന്നുമില്ലേ. And it's McAllister. Gives it back. Well, he just didn't have any support. Now it's Perez. That'll be a throw. Neither side yet able to force a breakthrough here. Olise going face to face with his great rival. And that's aimed into the middle. It's their second corner of the game. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And this is Marmoush. And he's managed to get... Can he finish? Goal!
Borussia ഗംഭീര കളി. Dortmund. And it's Borussia Dortmund who take the lead. Simplicity itself. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Rashford is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. He's shifting through the gears here. Albert Ferrer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Not the most accurate pass. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And that pass isn't the best. Thinks about the shot. Played in. Bullish header! അതും Not just the miss. best of headers. Borussia Dortmund really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Now it's Eto. Now it's Olise. He has found the way through. And it's Bellingham. Davids. 2 added minutes has been indicated. Bellingham. Now it's Rashford. He steps in, and that's the end of that. And we've reached La, half-time. la, 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 It's la, certainly la. simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, for me, Peter, things have never really അടുത്ത കളി been ലാസ്റ്റ് going, മാച്ച് but ആണ് at least this will be a good time to ഞാൻ നിർത്തണം. reflect 2 and മണിക്കൂറായി. regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And the game has already resumed here. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Bellingham can so cleverly bypass the press. Borussia Dortmund are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks, and I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. Now looking to orchestrate a counter. Nicely worked. Well played. That has snuffed out the danger. അന്നൻവാരെന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്? Can he get onto this? Oh, well played, well The sorted attendance out. for this match was And no, that is 80,607. pretty much the end of that. Cafu. That's good play. Crosses it in. Terrific header. It's run loose. Who's going to get there? Davids gets good distance on it. Substitution for Milan. Number 18, Pele. Number 20, Olise. Raul, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Number 6, So, Jim, what are you thinking? Marquinhos. Well, the time has arrived to start Number 2, taking risks. They may well be happy just to level this. Coming on the field. Oh, that's fabulous. Number 9, Johan Cruyff. Number 25, Milan Ibrahimovic. really are going about Number things in the right 21, fashion, Peter. It's Raul. great to see. Number They're coming 24, again and again. Alisson. They just Number need to sort 3, out their end product, Daniel Van and quickly. Boyken. Substitution in progress. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Gullit cuts out the pass.
Well-timed, excellent interception. Griezmann. Haaland. Oh, that's well spotted. Borussia Dortmund clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Knocks it out wide. McAllister, he is onto this. And Messi! That's just playing it safe and simple. He's a sharp little ball here. And it's McAllister. Over to the left. Nice interception, well timed. Borussia Dortmund clearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. He's found the way through. And that is as far as it goes. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. And now, please turn towards How would you the sum up screen what we've for a witnessed, Jim? ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അതോടുകൂടി നിർത്താണ്. രണ്ടുപേരും കൂടി സബ് ചെയ്യടാ. ടീമാണത്. പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 300 അച്ഛന്മാരെ. ഇങ്ങനെ സബ് ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. രണ്ടുപേരും കൂടി സബ് ചെയ് പ്ലീസ്. 298 നിൽക്കാണ്. ആരില്ലേ കളിക്കാൻ? ആരില്ലേ? ആരില്ല? ആരില്ല? ഞാനാണ് ടാൽ മെസ്സി ടേൺ. ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാമോ? എന്തിനാണ്? എനിക്ക് ഇനി തോപ്പിക്കാനാ? റോളക്സ് ഒരു ദിവസം ഒറ്റക്കളി സബ് ചെയ്യടാ എല്ലാരും. 2 സബ് മതി നമുക്ക് 300 എത്തിക്കാൻ. ആരും കേറണില്ല, കണ്ടിട്ട് കൊതിയാണ്. കൊതിയാവോല. രണ്ടുപേരും കൂടി സബ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. സെറ്റായിരിക്കും.
ലാസ്റ്റ് കളി ആരും സബും ചെയ്യണില്ല, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. കള്ളന്മാര്. ഗെയിമർ കളിക്കാം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. The San Siro. And he shoots! That's a good ball out wide. And it's Chouameni. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Messi. Oh, that pass isn't the best. Rivaldo. Oh, what a mistake! And it's Rivaldo. Oh, Rafinha! And he looked every bit the assured അന്നോയി keeper there. ഉറക്കമില്ലേ, Really അത് looked കഴിഞ്ഞാ sharp പോണ്. there, didn't he? That's very well played. ഞാനൊരു 2 പേരെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു. Neither side yet able to force a breakthrough here. Messi. Rijkaard. A lot of space here, a real opportunity. He's picked his way through. Pires goes for a shot. Well, he got rid because he was under pressure. Pele going face to face with his great rival. Messi. And he welcomes it in. And he cuts out the supply. And they're not going to make any further progress now. And here's Ibrahimovic. And he's running through. It's Ibrahimovic! ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചില്ല. Ibrahimovic രണ്ട് just dropped the സബ്സ്ക്രൈബർ അങ്ങോട്ട് shoulder കിട്ടിയാൽ to നമുക്ക് edge 300ആയി. the fence. ഞാൻ അതിനു Then വേണ്ടി he had വെയിറ്റ് ചെയ്ത് to shoulder തന്നാണ്. the blame. എല്ലാരും വന്ന് എത്തിച്ച് നോക്കി പോണെന്നല്ലാണ്ട് ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നു. Chouameni. Roberto Carlos. Fiore. And this is Pele! And he comes up trumps again. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. And we have our very first corner. They've played it short. And he's in on goal. Milan are looking to go forward now. It's Pele! It's a throw-in. Pele can so cleverly bypass the press. Fiore. 0-0, but nevertheless a very decent game. Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Milan looking to pass their way through. Oh, there's a probing ball. Cafu. Now it's Olise. And he's played it back. Now there's a fine ball.
And the shots! He's scored! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. പഴങ്കോളടിച്ചു. Simplicity itself. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. And that'll be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. And if you do have a Would you chance review the today, first please take half? some time I out to think give it's a your case support of like so kadi. far, so good. The ലൈക്കെങ്കിലടി. boss has clearly done his homework, and I Blue- don't think he needs to Bluetooth. change Hi, much bro. during the break. Now they've got the lead, they can expect more of the same in the second half. Milan Hi, leading hi, a hi, hi. cagey game here. എല്ലാവർക്കും ഹായ്. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. നിർത്തിയോ? Here we go again then. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Played in by Roberto Carlos. 4 മണിക്കൂറായി ലൈവ്. 4:30. Well, look, they know they've got a Really height worrying. advantage, and it's time for them to use it. Terrific header. Oh, nearly. അങ്ങനെ 2 സബ്സ്ക്രൈബറെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിരുന്നാണ് Yeah, ഇത്ര. he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. We expected better, and so did he. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Olise, and he's onside. He's found a way through. Tries a shot! The attendance for this And match a was terrific save from the keeper. ഇനി നാളെ വേറെ Clearly thought he വെയിറ്റ് had the beating ചെയ്യണോ of അല്ലേ the keeper. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ? നാളെ വരാന്ന് വെച്ചാ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മ കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ലൈവ് ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച വിഷു ഒക്കെ അല്ലേ, ഞാൻ കുറച്ച് ലീവ് ഉണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച അങ്ങനെ Their സെറ്റ് ചെയ്ത് second നോക്കണം corner of the game. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ജോലിക്ക് പോണാരം കൊണ്ട് എന്തായാലും നാളെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. He gets big. And that's caused a worry or two. രക്ഷയില്ല. Tchouameni is clearly kicking 2 himself here. സബ്സ്ക്രൈബർ He knew ഒപ്പിച്ചാടാ. that was a great മോഹന opportunity. സുനന്ദ. Just about up to the hour now. Now it's Olise. Neither of these two want to come off second best. And the pass is intercepted. Good running, strong and purposeful. Fiore. Oh, this is a very good run. Can he get it through? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Cafu. And it's Tchouameni. And here's Ibrahimovic. Played out to the right. And he welcomes it in. It's a pretty loose pass. Closing it. Pele! ബൂം. Brilliant from Pele! A finish of true class. And that should do it. സിനോസ്. Within Good sight night, of the bro. finish line. See you Calm, tomorrow. composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് എങ്കിലും അടി.
പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് സബ് ആയി സെറ്റ് ഹാപ്പി. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. And that is as far as they're going to go. Now that's well seen too. Pele. Can he get on the end of this? Spread neatly. Olise. Chance here to counter. Now it's Pele. Looking for options for movement. And that's left him on the seat of his pants. Pele. Spread it left. Now it's Perez. Gerrard. No, again there's no way through. It's Pele! It's in! And what a climax we have here! നിർത്തുന്നില്ലേ ഉറങ്ങണ്ടേ? 2 സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ ഇട്ടോ നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. 2 സബ്സ്ക്രൈബർ. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Number 20, Pele. This is threatening to become a really good game. Roberto Carlos does really well. Referee looks at his watch and blows his whistle. Milan have emerged കളിത്തോക്കണവരൊക്കെ സബ് victorious in ചെയ്യണമെന്ന് this ഞാൻ match of പറഞ്ഞിരുന്നു. thrills. The odd goal ultimately സബ് proving the ചെയ്യിപ്പിക്കണം difference. റോളക്സിന്. Perez picking up the man. എവിടെ? മോഹനൻ സുനന്ദ എടാ മുത്തേ, താങ്ക്സ് റാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം, ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ വിജയം. ആ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അടുത്തത് കലക്കി. ഇഷ്ടായിരിക്കണു. റോളക്സ് ഒരു ദിവസം ഒരു കളി, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണം. ഒരാളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കയറാൻ വേണ്ടിയാണ്, വേറെ ഒന്നിനല്ല. നാളെ കളിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ സിനൻ, ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ. ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതാരാണ്? BMF മാഡ്. നൂറ്. പിന്നല്ല നിസാര കാര്യോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I
I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our നേരായി man, Jim കുറെ Bentley. പേരെടുത്തായി ഞാൻ Well, പറയണ് thanks, Peter. 2 There's പേര് a great സബ്സ്ക്രൈബ് sense of 4 പേരായിരുന്നു. anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Claude Makelele is, in my opinion, a player that revolutionised the role of the defensive midfielder. It's Pele! And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. സന്തോഷായി ഗോപിയേട്ടാ, സന്തോഷം. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Now it's Cruyff. Dembele picks it up out wide. He is through here. Brilliantly cut out. That has not gone well. Dembele! Oh. Dembele! Brilliant! That is a gem! An absolute gem! The breakthrough strike! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Dembele demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. I doubt very much that this was in the script. Pires couldn't squeeze it through. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Looking for options for movement. And this is Cruyff. Decent chance! It's bounced back off the post. Super. And the finish! A wonderful effort all by himself. Yeah, I think he's a little annoyed with himself there, Peter, because he did pretty much everything right up to the end. Stood up well to him there. And this is Cruyff. He's going to be disappointed with that. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Mbappe. Steaming on goalwards. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Fiore. And here's Cruyff. Applies the finish! And that's caused a worry or two. Cruyff has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Looking for the run, and that could set him on his way. Oh, that's a fine interception. Fiore. He's picked his way through. Tchouaméni wins the duel this time. Tchouaméni did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Added time. That has been cut short. And there's the end of Gembira the first കളിയല്ലേ? half. Well, there were plenty of Goal talking points in നോക്കുമ്പോഴേക്കും that first അങ്ങോട്ടും half, ഇങ്ങോട്ടും but pass just പോകും. the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things And have if never you do really have a got chance going, today, but at please least take this some will be a time good out to give time your to support to our reflect better and stadium regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. പോയി ഉറങ്ങ് ബ്രോ. ഉറങ്ങാൻ പോണേ. ലാസ്റ്റ് കളിയേണ്ടത്, ലാസ്റ്റ് കളി. And that's the start of another 45 minutes. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. He's in a great position here. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head.
That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Cafu, Pele, and he shoots! Loose ball now, and there's a chase. Oh, he's been caught on it here! Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Cruyff showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's shifting through the gears here. Opts to play it back. Baresi gets rid without sophistication. 80,607. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly what... Just the goalkeeper to beat. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That's a foul, no two ways about it. And that's going to be a booking. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. സീസണൊക്കെ ഏറ്റുവിട്ടു. We have got changes here from both sides, Substitution. in fact. For Milan. Number 6, Marquinhos. Number 24, Hausen. Number Cruyff 14, absolutely focused then on the defensive side of his number game. 18, He's dealt with that very well, Peter. It's Coming on a the real field, show of discipline. Number 10, Messi. Number 4, Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates number were 13, very annoyed. Bellingham. Number 9, Johan Cruyff. Substitutions taking Josh Joseph. Hello. Looking to go deep. And the goalkeeper's got a good palm to that. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Cruyff. Cafu. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. And the pass is intercepted. Fiore. And this is Cruyff. Cruyff's cross. Up he goes! It's hit the upright. He's on it. Can he get away? Chance! It's run loose. Who's going to... And another try! Oh, good-looking ball. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. And that is it. എന്നാ കേരളത്തിൽ ബോംബ് വീണ് വാ So in the end, one goal So, did it. വീടെവിടെ? An exciting encounter തൃശ്ശൂര്. where both sides തൃശ്ശൂര് produced a കൊടുങ്ങല്ലൂർ. genuine effort to go on and win it, but neither was able to Challenge add bro to the എന്നാ. scoreline in the end. ചലഞ്ച് സമയമില്ല, എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ കാണാണ്ടായി. 4.5 മണിക്കൂറായി. Well, the way the manager has stormed down the tunnel lends itself to an almighty എടാ talent. 299 സബ്ബായല്ല. എന്ത് സീനടാ ഇത്. Thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. സബ്ബൊക്കെ അടിച്ചു പോയത്. എന്തായാലും പോട്ടെ. ബൈ 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 ബൈ.
വാടാനപ്പള്ളി അല്ലേ? കൊടുങ്ങല്ലൂര്. കൊടുങ്ങല്ലൂര്. നാളെ കാണാം. നാളെ 10:30 ലൈവ് വരും. മണിക്കൂറായടാ, 4:45 മണിക്കൂറായി ലൈവ് ഇടുന്നു. 10:30 10:45 തുടങ്ങിയാണ്. അങ്ങനെ ഓ ചലഞ്ചാ? എന്തിനാ നീ ചലഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണത്? ഇനി പറ്റൂലടാ, എനിക്ക് നാളെ എണീക്കണ്ടേ. 3:30ടാ, 3:30. 4 മണി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോ 4 മണിയാവും. എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോ 4 മണിക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും. ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പെട്ട്. ഉറങ്ങിയാല് 5, 6, 7 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എണീക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ 10-11 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം. ജോലി വന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം. 8 മണി തൊട്ട് 4 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. 8 മണിക്ക്. നാളെ കളിക്കാം ചലഞ്ച്. നാളെ വായോ, നാളെ സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ. വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടാ? ഇത് ചെയ്യണ്ടേ? ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര നേരം ചെയ്താലേ നമുക്ക് വ്യൂസ്. ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മ 300 സബ്ബായി എന്നും പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആരോ അൺസബ് അടിച്ചു പോയി. 299ആയി. ഇതെന്താ അവസ്ഥയാണപ്പാ? ജിഞ്ചർ പെലെ ബ്രോ, ഞാനുണ്ട് കളിക്കാൻ. ബ്രോ കേറി. കളിക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടല്ലടാ. 5 മണിക്കൂറായി. 4 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് ആയി ലൈവ് ഇടണത്. 4 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ്. 5 മണിക്കൂറായി. 20 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് 5ആയി. ഉറങ്ങണം, നാളെ വർക്കുണ്ട്. ജിഞ്ചർ പെലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ എല്ലാരും വായോ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെ കളിക്കാം. കുഴപ്പമില്ലടാ, ആവുമായിരിക്കും. ദേ ആയി 300. 301ആയി. റാങ്ക് 245. ബ്രോ, എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഞാൻ റാങ്ക് കൂടി ഇല്ലാത്ത പിള്ളേരായിട്ട് ഞാൻ തോക്കണാണ്. എനിക്ക് സമയം വൈകാരം കൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം ജോഷ്. സോറി. സെറ്റാക്കാം. നാളെ വായോ. എല്ലാ ദിവസവും 4 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തോരം നേരത്തെ കിടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ 4 മണിക്കൂർ ആവണുണ്ട് ലൈവ്. ഇതിപ്പോ 4 മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ ഒരു 40 മിനിറ്റ് ആയി. കൊടുക്കാനാണ് ഈ സംഭവം. ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആകെ 2 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂടാ. എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. 300 സബിന് കേക്ക് മുറിക്കാൻ. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഫുള്ള് കാലത്തൊക്കെ ലൈവ് ഇട്ട് നോക്കണം. കാലത്ത് സെറ്റാക്കാം. ജോഷ് നാളെ വരുമോ? നാളെ വന്നാ സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. നാളെ നേരത്തെ അല്ല, 2 മണിക്കാ, 1 മണിക്കാ, 12 മണിക്കോ വന്നാൽ മതി.
എന്തായാലും 2 മണി വരെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. എന്താ ചിരിക്കുന്നു? കേക്ക് മുറിക്കാൻ പറഞ്ഞ സാധനം കേക്ക് മുറിക്കണം. നിസ്സാര കളിയല്ല. 300 സബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിസ്സാരമാണോ? തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ട്ടാ. എല്ലാവരും നാളെ വായോ. നാളെ കളിക്കാം. ബൈ. സമയം പോണം. ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തലവേദനയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ. സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അണ്ണാ ലൈഫില് പെണ്ണൊക്കെ വേണ്ടേ? നീ എല്ലാ ലൈവിലും റാങ്ക് 3 മില്ലാണ് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് റാങ്ക് 3 മിൽ. എന്നിട്ടാണ് റാങ്ക് 3 പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണില്ലാണ്ട് എന്ത് ലൈഫ്? ജിഞ്ചർ ഉണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഉണ്ടോ? ജോലി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ റാങ്ക് 3 ആണ് കേട്ടോ. റാങ്ക് 3ലാണ് കേട്ടോ എന്നല്ലേ? എന്തായാലും നാളെ കളിക്കാടാ. ഇനി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണിയാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണിയാവും. എനിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 9 മണിക്ക് എനിക്ക് ഷോപ്പിലെത്തണം. ഇഷ്ടപ്പാടും ഇതൊക്കെയാണ്. നോക്കാം, നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. നാളെ റെഡിയാക്കാം. നാളെ വരുമോ? നാളെ വായോ. സെറ്റാക്കാം. പോട്ടേപ്പാ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ജിഞ്ചർ അണ്ണൻ 1 പോയിട്ട് വരുന്നു. ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ സെയിൽസിൽ. വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നല്ല. ജോബ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ജോലി അത്ര തന്നെ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് പോണ്ടേ. ഇപ്പൊ ഹാർഡ് വർക്ക് പോവാ. ഉറങ്ങണില്ലടാ. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാണ്ട് ഞാൻ തലറങ്ങി വീഴുന്നോണെന്തെങ്കിലും. പണിയെടുക്കാനും പറ്റില്ല. അവിടെ ചെന്നാ പണി സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല. താങ്ക് യു സുമു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടുകാരൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത്. നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിക്കുണ്ട്. ഒട്ടും ഡൗൺ അല്ല. നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. രോഗമല്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ. അതാരം കൊണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആവുമായിരിക്കും. പറയണോട്ടെ എപ്പോഴും തന്നെ. ഓക്കെ. RCB ആണ്. കോഹ്ലി ഫാനാണ് ഞാൻ. കോഹ്ലി ഫാൻ. ഉറക്കം വരണില്ല. വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു രസമില്ലാത്ത പോലെ. സെറ്റാവും. വെറുതെ ഇരിക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പരിപാടി നോക്ക്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത്ര നേരമൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാല. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ അല്ലേ എണീക്കുക. ഇപ്പൊക്കെ കിടന്നിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ പറ്റൂലടാ. കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റായാലാണ് പീക്ക് ലെവൽ. കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റായാല ഇനി എന്തിട്ടാണ് ആവും. നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനിതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരണല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വരണം. ജോഷ്, ജോജോ, ജോസഫ്, താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു. വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ,
40 4 മിനിറ്റ് 40 മിനിറ്റ് 4 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ 47 മിനിറ്റ് ആയി. 7 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. നാളെ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ കോയിനൊന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണ സെറ്റപ്പ് അല്ലടാ. എടാ ഞാൻ സാധാരണ ഒരാള് ലൈവ് യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. മാനേജർ വരും നാളെ. എന്തൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ വരട്ടെ, നമുക്ക് കാണാന്നല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ. അല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടിയ പോലെ ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പിലല്ല. എല്ലാവർക്കും ബൈ. പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. സമയമില്ല. ബൈ 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 ബൈ. സാഡാക്കണല്ലടാ, ഞാൻ കാര്യം പറയാണ്. ഞാൻ പർച്ചേസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ചെയ്യും, ആവട്ടെ, സെറ്റ് ആവട്ടെ, കുറച്ചും കൂടി പവർ ആവട്ടെ. ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം. എനിക്കൊരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിച്ച് അങ്ങനെ. അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ഒന്നായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ എന്നും ഗെയിം കളിക്കണുണ്ട്. എന്നും ഗെയിം കളിക്കണുണ്ടല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ കളിച്ച് നോക്കാം. എന്ത് കാര്യം വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്, അവനായിട്ട് മാത്രമാണ് കളിക്കാറുണ്ടായത്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാണത്. തുടങ്ങണം വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പിൽ തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ ചിലവായി, പിന്നെ വിടാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. കുഴപ്പമില്ല, സെറ്റാണ്, നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ വന്നില്ലേ, സെറ്റാവും. സെറ്റാവണ്ട അവിടെ പോവാൻ, ശരിയാവും. ഓക്കെ ബൈ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. പോണ്, നാളെ കാണാം. സെറ്റാവടാ, സെറ്റാവായിരിക്കും, സെറ്റാവണം. ഓക്കെ ബൈ, നാളെ കാണാം എല്ലാവരും. നാളെ വായോ, ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെ കളിക്കാം.